Алло. Алло, все, сейчас, короче, слышно. Короче, всем привет, заход на стрим. Так. Короче, ребят, всем привет, заход на стрим, всех рад видеть, здорово всем. Короче, объясняю ситуацию. Сегодня хотел запустить я еще стрим в 12 часов, когда должно было начаться чемпионат мира, но не смог сделать, потому что сегодня вышли акции, просто меня налетели как неадекватные, по 200, по 100 рублей, кто шарит, то шарит. Ну, то есть, кстати, кто еще не купил, можете покупать. И я их донатил, сейчас чуть-чуть освободился, и, ребят, перед нами запустил стримчик. Не знаю, сколько сейчас будет людей, сейчас стримят все, кому не лень, просто весь YouTube, весь интернет, и понимаю, что у меня, скорее всего, будет от сил, там, может, человек 50, то есть... Надеюсь, все, кто сидят, то есть прям это наши ребята, наши пацаны, которые будут вместе со мной. Блять, за Нави я не мог не постримить Нави, чемпионат мира, финал, последний, мне кажется, год БС, вот, знаете, прям такой финальный, дальше, может быть, я не знаю, что будет дальше, короче, ну не мог не постримить такое событие, пофиг, сколько будет смотреть. Ой, все. Короче, рад всех видеть, Пацаны, прожимайте лайк, потому что стрим чуть вывести. Вот кто зашел на стрим, я уверен, вы прям истинно... Если наши поддержатели там с телеграма, откуда вы заходите, прожмите лайк, поддержите, пожалуйста. Сейчас, ребят, буду играть Нави. Давайте вырубим музыку и скажите, что по звуку... Ой, не игры, а вот именно звук трансляции. Смотрите, вот я сейчас говорю, а, наверное, да, его вообще нету. А, подожди. Даже нет. А, вы вообще сейчас без звука смотрели. I love to see some of these comps as well that were like created in the lab. Some of these synergies that were not created on the spot. They've been drafted previously, and we're just waiting for their moment to shine. And neither team was quite expecting them to be prevailing on opposite sides. Now BC Gaming have to come up with some more strategies to take down Red. Some more crafty stuff that they've labbed up. Looking back now, hindsight being what it is, how do you feel about the Jesse pick into this comp from BC Gaming? I mean, we did see a moment where it spawn camped the end of the teleport, which was pretty cool, but, I mean, okay, look, you're talking a hypercharged brawler. Jesse's just one of those brawlers of yesteryear, where it's good into a kind of tank, but that's going to be all it is. If the tank decides not to play that lane, then you're out. Как вам Lacking mobility. Все, окей, Нави будет играть. Все, ребят, Нави будет играть после вот этих китайцев, всяких... Кто это такие еще? Ну, короче, вот после всяких типов, которые видите тут на экране. That can often, you know, use dimensional doors to close the gap or end up in your face and also just sit in the bushes the whole time. Your composition is not designed to give you vision, it's designed to take the bushes out. But if you can't gain control of the bushes, then your Amber's on the other side. Что у нас сейчас? Ребят, короче, сейчас у нас с вами РНТ. Во-первых, давайте посмотрим по ситуации на секундочку. Во-первых, ребят, сейчас играет РНТ против... Ждал бы все эти команды. РНТ против Берлин Сити клуба. 8% в РНТ, ребята, они выиграли уже 2 режима. Сейчас будет 3-й нокаут. Скорее всего, они тоже выиграют, потому что команда сильная очень. Стрелка не играли против Глаза Тара, вот этой команды. Короче, тоже очень хорошо играли. Я, ребята, уже залутал 380 очков. Я в первом сете поставил на РНТ и проиграл. Во втором я поставил на команду Гластары, вот тот, который, да, короче, вы видите, вот. И они выиграли. Сейчас играют вот эти две команды, короче, тут, скорее всего, выиграет РНТ, и после этого, ребята, Нави. Кстати, в чат, сколько у вас поинтов? Сколько у вас поинтов на сайте уже? Я уверен, у всех больше меня, но Like the Nanny selection here from BC Gaming, and note that they banned the Gene. He's like fairly good here. He's one of those brawlers that you pick first, but I think also this is fairly targeted Revan in esports because you know they're going to be trying to get that Gene once again. Though the bans, I think, tell a bit of a different story. You don't see them banning much of that stuff that is just super good for countering Gene. Sure. And I think this is a larger symptom of just the way that the короче, что там по пикам? Давайте смотрим. Ева. Блин, просто сложная под матом. Пока никого нету, я all the time. I mean, Revan and esports, I think they tried to ban out BC Gaming comp from the last time they saw them play knockout. Both the Piper and the Buster get taken away here. Still, BC Gaming say no. We are adamant. We want to, you know, include a sharpshooter here.
Ой, бля. Так, короче. Ну давайте посмотрим, постараемся привыкнуть к ходу, что сейчас будет Нави играть. Давайте, короче, берут Еву, потом берут Нани, в следующем берут, получается, у нас с вами как Артин. И да, сейчас пикают красная команда наших Берлина. Из Берлина команда. Брока берут, Брока. Кстати, заметил, часто берут Брока, мне кажется, как будто Брок хрен поймешь. Это в лиге не часто вижу. Into mid, you'll use that gadget to break open the walls. I don't really see it going another way, but you could get sort of flex strategy if you decide to run the opposite gadget. If something gets in close range, Revenant Esports, they absolutely have this avenue should they decide to pick something aggro for their last pick. Then yeah, okay, now we go for the stun and the jump away. BC Gaming, though, once more, could be a sharpshooter decision for them here. Pearl, we haven't seen too much selection of. She does have a hypercharge, though, so by default, she just gets way more value. You feel like that's kind of the big... Так, берут Пёрл. А, блин, это, кажется, Пёрл очень жестко, Ах, спать хочется. Не, сейчас ребят будут Нави играть, я могу спать. Надо только наоборот зарядиться, и по полной энергии и болеть. Болеть за Нави. Относишься к Нави, отлично отношусь. То есть, блин, как я к ним отношусь? Чтобы они выиграли чемпионат мира. Реально. Ну, на самом деле, так хочу, чтобы они сегодня выиграли тотемов. Честно, многие очень ставят против Нави за тотемов, кстати, говорят, что они выиграют. Тотем что сильно, ну, сука, ну в душе, ну так хочу, чтобы Нави прошли. Ну, не будут, честно, мне интересно завтра, послезавтра, если Нави играть не будут. Ну, честно, ну, хоть убейся головой в стену. Ну, я очень хочу, чтобы они выиграли. Я просто, не знаю, молюсь ему, что можно, чтобы они прошли его. Хотя бы сегодня. Честно, очень хочу, чтобы Нави выиграли. Да, не трайбов. А, ну, трайбов тоже, да, но они против тотемов играют. А, они сначала при трайбах, потом против тотемов. Ну, короче, я очень хочу, чтобы они выиграли. Очень, Вообще, стойте, а кто мне объяснит, по какому систему проходит этот чемпионат мира? Этот чемпионат мира не как был раньше, то есть сетка есть, там, допустим, 16 команд, потом 8, потом 4, потом 2, то есть это как-то по-другому. Кто объяснит, вот по какому критерию, не понимаю, то есть почему Нави сначала против трайба, потом против тотема, то есть они проиграют, допустим, трайбом, выиграют тотем, как будет, что это? Почему, допустим, трайбы играют один раз, а тотемы 2 и Нави 2, то есть, не, все по 2 раза, то есть так, что все по 2 раза играют, все со всеми. По какой системе это работает? Сука, вот это не понять. То есть они не по сетке, то есть не просто обычная сеточная система, не какая-то новая. Я ее не понимаю. Что вот это, кстати, за новая штука? Это что, блин? Ноты? Что это? Что он так лагает, что это дым огромный лагает. Что за бред? Ну давайте, РНТ. Мне, кстати, реально с РНТ очень хорошо играли против Глаза Тары команды. Просто не помню, не знаю, как называется, буду называть Бравл Старс. Они реально хорошо очень проиграли против них. Сначала 2-0 отлетали, потом 2-2 вышли в ничью и потом проиграли, но все равно очень достойный бой. Я смотрю стрим на сайте ПБС, можно смотреть его на ютубе. Сайт ПБС. Я ссылку оставлял в телеграме. Кому нужно, ребят, ссылка на сайт, но на телеграме ссылка в последнем посте. Это за Нави. OU does need to respect here as Trishana is starting to take some real estate. They have a winning hand. The really big thing is they cannot afford to let someone get the super completely denied by Engine. Not a single super this entire короче, round. Выигрывает БК. Выигрывает БК. Блин. Выигрывает БК. На самом деле хотел бы, чтобы РНТ выиграли, чтобы сегодня косарик золотает. Думаю, сегодня получится косарик лутануть. А я в этом кстати не отвечал. Нормально, нормально. Ну, сука, так бесит лагающий дым, не знаю, так раздражает. Ему это надо. Ладно, окей. Очень, кстати, частый пик лу. Вообще, я говорю, мне кажется, сейчас лут один из самых сильных персов в игре. Ой, как же очень сильно наперла Перл, конечно, на это. Наперла Перл. На лу... Ой, молодцы, РНТ, смотрите, как он там ранний. Смотрите, РНТ. Гребяу, пацантряу. Нормально, нормально. Looking for some kind of unique angle. Really, for now, though, they're mostly set on denying the super to Sergeant. Response also is relatively far back. And Revenant Esports concede a lot of territory. Если РНТ, то Нави быстрее сыграют.
Да, если РНТ... looks to Нет, retake как some тут of that, but doesn't seem to be in a 1-1, hurry то есть. to get into Это the второй face here тур. of BC Gaming. Нет, не Just a второй тур. standard Сейчас, superhero это Sergeant, типа последняя and игра, Sergeant ребят, не won it. будут That Нави. is why he's forced to play Мне кажется, respectfully рано from the запустился, ну ладно, periphery. пофиг. And here comes Sergeant again. Давай, Nice давай, damage here давай, onto давай. White. It's a defensive rocket rain Давай, drawn давай. out. Brock it Ой, already. имба, боже, как BC же Gaming хорошо, down как же 2 хорошо. players. Revenant now have come to play. Engine still gonna give it his all, ends up just feeding more hypercharge to Sergeant. He's just getting his second Молодцы, РНТ, as молодцы. well. Я за РНТ It's all просто на done них and поставил, dusted. реально на них A болели. game Ребята, victory. кого вы ставили в это Whiplash, как? I'll be РНТ или на, honest, знаете, как both его, of these берлинских games so типов? far have been extremely one-sided from either team. But now we start to see the proof of concept here with Revenant's composition, right? We see how it can be so Или на deadly once the берлинских loop. типочках, типа Рею He's happy just to ставили. throw out a super without trying to catch anyone in it. It means I can step forward, and Brock does not do well when he's forced off those nice Кем long работаешь? Я sidelines. работаю продавцом Once they've кемом. gotten this range matchup Вообще, out of the way, now they донатируем can во start все to игры. close У нас, in. ребят, по That's донатам really the обращайтесь. big thing Реально, that's сейчас hurting them вообще here is that я they don't умного have the устройства для range to донатов. deal with some of Вообще these начали brawlers, все and игры Navi очень being one of быстро. the big ones. We Любые, still need to see абсолютно любые Response мобильные, get a любые. super over here to block что out these обращаемся. single-target brawlers, mostly Берлин мой, OU ну не and of course сомневаюсь. White. We'll see Engine also sort of shift over to mid, looking for a kind of pinch on the right lane, which is just does not seem to be Ё-моё. coming. Response has to retreat from the left side, though Ой-ой-ой, Sergeant's как going to же feel a lot of that pain как же too. Two продамажили. shots connecting and an attempt at a finishing move there Да, from сейчас White сложно that рынки comes будут up очень. empty-handed. But this is so Очень big. их Look at the зажали. back control now. His response is in a position Клуб where пытается he can к barely этому play the клубу game. подкопить, хилится. OU has that peep ready as Сложно well. Еве. Response backs Нани away прям after хорошо, taking ее a large нормально amount of там damage from his Nani. But держит it за hurts for речкой, him. не And дает, so не in дает, не дает. response, Вообще не дает. Sergeant and Trishan try and play Вообще forward on the молодец, map. очень хорошо Yeah, Нани сейчас that's a сыграла. tough matchup to Лулу win. пытается Response again прорываться, goes но down on тут one он versus рел. one. Да, все. Sergeant, all he can win here now is a little bit of Да, supercharge, but берлинские he пацаны still нормально comes так up with прожимают, nothing. пацаны. BC Gaming take the very Из-за first round. страха-то. Now they gotta get that easy foray into mid. OU's gonna opt to actually Из-за send in чего? the peep for a bit of extra Трак damage, Хантер. making sure to Трак circle a Хантер. lot so that autofocus gets even more Трак damage. Looking for response, he can jump away. Ой, there, Евочка right into отпрыгнула. that. You had to be expecting that. Да, But на at Еву least he gets a залетает такое. gadget out of response that prevents him from avoiding a finishing move. Ну, Еву залетать Now back into це that такое, це same такое. one versus one matchup. Look at White. Ну, This is what he's able блин, to do Лу, now. But давай. he can step forward. Does Incendiary feel Попадай. so Ну, конечно, done Лу and хорош, annoying но Лу for хорош в Revenant? зоне, в They have to гемах, respect но him, не though, taking free мне damage кажется, and не feeding нокаут, rocket не в rain to нокауте, this, зря, мне кажется. into Нокаут this взяли. Brock can't be advisable. Что-то я Return to sender there. не Response знаю. has to use that gadget Что-то я chance once не more to get знаю. away. And again, не OU знаю. steps forward to collapse onto the right. Sergeant feeling a lot of this heat on the Что-то right я side, не quite literally as the уверен, так incendiary сказать, не begins to уверен. fade. Trishant going for the instant damage to keep Brock back a little bit longer. Now they're at the enemy's throats, keeping them also pressed up against the poison. Engines on low health. Sergeant looks in for the kill. White's got to be shut down. Has the last shot into Sergeant, dodging the shot from Trishant, but is still all over, going all down to a round 3. Okay, I'm here for Окей, this. норм. Revenant and BC Gaming going to go for one more to decide this third set. Engine really exploited there towards the end of the round. Just kind of popped a super in frustration or maybe Nice. hoping someone would run at him, but that's Right. not what this Revenant composition does. And a miss and nanny Трак, super что за there трахом, does блин? sort of hurt for OU. He's out of gadgets, so he doesn't have that return to sender available anymore. Trishant White, still кто fighting там for this еще? on the right side. A very timid, это, actually, response Yeah. from Revenant Esports. Sergeant Ну, has that тут super. нормально Though. живут That's really the берлинские big пацаны, и thing. If вообще they can роста get не this дают to be смотреть closed никак in не with the дают пройти. poison, then Потому что у Sergeant can них make some зонящие serious impact. персы. Вот это Нани зонит, again. Брок зонит, Denying. а Лу хрен access for зазонит. Sergeant. Ну, сейчас Getting Лу, если close сам enough уж to не как-то confirm a выйдут, super то connection. ну, я не знаю, прям очень Shah here as well. Так, Can't do too much, but тягомотненько just тут. poke. Сложненько. Big Так damage taken закинул. by Sergeant, though. Ну, Again, кстати, да, that вот is сейчас the вот pressure being проход put on Артис. them, and А, once Еву more забрали, response сейчас забейте. falls in a weak lane assignment. At some point he needs help ready, and it never came. Sergeant dodging. Still getting hit though. Trishant Да, up towards да, the top зонящие, side, очень зонящие taken down, персы. and BC Gaming take the set. Да, тут просто из-за зонящих персов выиграл. While it wasn't Да, convincing, да, ну in молодцы, the end, молодцы. BC Gaming Берлинские really пацаны make their затащили. mark on that Ну, map. блин, ладно, покер I do на эти think очки. their Давайте пусть, composition наверное, was пусть сейчас осаду, It was ой, better. сейв I'm going to say заберут the Pearl was definitely an эти interesting choice Берлины, here, but getting to really exploit that Nani versus мы Eve left пойдем на lane, Нави. that put them in a position пойдем на to Нави. quite frequently have a player advantage where it А вот этот mattered чел on вообще the с map. книгой I стоит. think Вот this он is что, just блин, a там classic книгу comp of what we написал, saw или from что, BC уже Gaming. пока This их is just тренировал. all of the good Ну stuff. там вот реально он книжку такую открывает, и что там Inventive, really. диктует там. Just the classic brawlers that you Книгу expect to do тактик well написал, here. или что, And блядь, Revenant типа. Esports, they sort of Книгу fell for чел the написал. meta trap, going for that Lu, the hypercharge, which we didn't even see once because
because it was so frequently denied by BC Gaming, they had to diff those matchups in order for
the hypercharged Lu to work, and usually that's where you expect the Lu to be putting in all the legwork. He's just a really good brawler. That hypercharge is super, super strong. Now when you put yourself at a disadvantage where you have to earn that super, you've kind of defeated the point of picking him to begin with. Yeah, and you know, we have the Eve and the RT, which are very decent, very reasonable brawlers. They're very, you know, multi-purpose or good in general situations here. But you're dealing with a very focused composition for BC Gaming that says, we know you banned our Piper, we are still going to play this long-range style. We're still going to force you to figure out how to approach us without taking a face full of damage. And they Revenant never managed to come up with the answer. And take a look at these stats too. I mean, it just looks all around better here for BC Gaming. It's about what you expect. We still see Sergeant like moving through here with a couple of kills on the Lu, but all he got to show for it was maybe 2, 3 supers for the entire set. This is by far not the first time that we have seen Eve struggle. You know, I think a lot of, maybe some players are really enticed into including her because you are more flexible on maps like this. It makes perfect sense. Being able to cross water like that is great. But the super is not particularly powerful. Can apply some, you know, broad pressure on the map. Your primary fire also is, well, it's not none level good. So, короче, о, Севь, очень хорошая карта, Севь, мне нравится, мне это хорошая карта. We don't really know. Canyon up next though, a bit of heist action for you here. В стриме подрубил 15 минут больше. Gotta win these bushes. Я говорю, я просто стрим, потому что я хочу вот это событие на посмотреть, кто играет. I think he could be making an entrance here today, even if it is in the ban phase, but this is a new meta compared to what a lot of people are. Из Нави самый сильный Артем Ангелбой. Артем, да, Ангелбой официальный представитель Макдональдса, KFC, Бургер Кинг. She's gotta be the insta pick. I mean, she does so much damage with an active. I mean, that's messed up because already Collect was good for what, a free 11% damage on the save. Now how much with the hypercharge boost to your stats and of course that super being empowered? How much are you doing now? I do know the number for if you have it or if you have it combined with the 8-bit boost, which is like 43%. I think is the number. Oh my god, that's not reasonable at all. Так, ну что, давайте, погнали. Пики, червы крестят там, да? Все, погнали. I respect it, I do. That kind of power should not be held by any one mortal. And then we see Chuck also banned by Revenant Esports. BC Gaming, they proved that they were not shying away from picking the Choo-Choo dude as well. So that was in the previous game. Now it's completely eliminated. BC Gaming, do they have to go back to the drawing board after this one? I say no, but here's the first pick from Revenant Esports, which is Гейла первым пиком. Смотрите, мы точно... Now, he's a good defensive brawler, but he's not ever going to be touching that. А что, смотрите, там карту показали открытую. Что за бред? Какой Гейл? I think that's exactly it. I don't see any value here for the Twister unless your enemy is going to go call. But this is a preemptive pick as well, so that's what's got me wondering the most. Cordelius taking it for BC Gaming. А что вы пиком? Они как будто играют, не знаю, что. В зону играют. Что с пиками? You know, Cordelius was very, very important, used by Luminosity, excuse me, to take Chuck out of the fight here. So defensively and offensively, it's such a great pick. The Colt here, though, for White. I do like the Colt. Once that connects with the safe, you're going to be getting tons of damage. It's also a hypercharged brawler. And this is going to be a common theme where, okay, yeah, and it has a hypercharge. It's really big deal. So he gets a larger super, so it's much easier. It makes it physically larger. It's a common theme throughout all the hypercharges, right, Shelly? Colt, okay, larger super. Ну ладно, только что пики. Я не помню, почему ты, что Гейл первым пиком? Это что за мета? Я что-то не шарю? Я что-то давно в эту игру не играл. 2 дня уже что-то поменялось тут. А, Сань, дайте микро погромче сделаю. Кто не пишет проактивно, задолбали, что просто стрим вырубили, нахрена? Сами пишут проактивно, пофиг какие, я просто писал стрим посмотреть на чемпионат мира по Нави, все. Я хотел актив делать, я бы запустил, мне, типа, я, понятное дело, я бы не сделал, понятное дело, то, что есть YouTube стримит. Я бы запустил бы в начале, а сейчас нет смысла. Что мне пиздец? Давайте прочитаем, что ли. Бель. Гольд, у кого ничего последним пиком, интересно. Везде нового Бравля, что это Чарли Байт, заметил, вообще практически не могут взять.
towards is something that's going to be good into tanks. And BC Gaming is the exact same theme. So BC Gaming are pretty gutsy. They could still get a tanky option in here. Piper is quite the opposite of that. So really now the largest challenge. Вот донат, залетел к нам донат, самый клевый донат, самый классный донат. Спасибо за донат. Вернулась легенда! Легенда не уходит, легенда возвращается. А что я сказал? Ладно, бей. Еба, Хорсик, $5, целых 550 тысяч рублей, охренеть. Ладно, мне так нравится шутить, шуток с курсом. Я легенда, блин, даже наушники вырвали. Даже наушники не выдержали того возвращения, а то шо. Рыбать, Хорсик, раз чемпионат мира пришел. Здорово, как жизнь, как дела, молодой? Как твое ничего, братик? Да все топ-натеры поливали практически, только вот ты заходишь реально в последнее время. Спасибо, реально, 5 баксов по душе, все равно. 5 баксов. Не, ну это дофига, это сколько? 500 рублей, нифига себе, просто. На, залетел. Спасибо, братик, спасибо. Не знаю, тебе Хортик, это прям, ну, прям топ-донатер канала, не знаю, прям что очень рядом ты как. Да тоже нормально, сейчас чуть подзабросим ютубчик. Ну как подзабросил, редко сейчас снимаю. Вот чемпионат мира запустил посмотреть, на Нави поддержать. А так донатики в игры продаем. Такое. Помните тег Хорсик Легенд? Да, Хорсик Легенд. Ребят, кто шарит за Хорсик, пишите чат, Хорсик лучше. Вообще не знаю, но Хорсик реально просто перебать имба. Спасибо, бро, за поддержку. Реально, души Хорсик. Спасибо тебе. Долетел на... Будешь смотреть, как Нави играют, Хорсик? Давайте. Ну, смотрите, как РНТ давит. Да, но РНТ выиграют, там еще один смотреть режим. Там Бравл быстро, но все равно. Это чемпионат мира, тут ничего быстрого нету. Тут все тянут, блин. Пипец. Рейд водом, здорово, ребят, всем долетает. Всех родить, пацаны, здорово. Прожимайте лайки, пацаны, пожалуйста, стрим хоть чуть поддержите, может быть выйдет топ, может быть сейчас не знаю, может поднимется актив, не будут какие-то писать, той, дурачки, аудио онлайн, да. Ну вот я плакать должен, решал. Привет, здорово. Так. Понял. Окей, все, пацаны, скоро Нави, чуть осталось. Не, смотрите РНТ как давит, смотрите как РНТ давит. Смотрите как хорошо Лола играет, смотрите как Лола все хорошо делает. Вот это, кстати, Сергиант, он так на Джине хорошо отыграл в первом, да, вообще в первой игре, что там когда было. Я не помню, против глаза Тара или кого не играли. Ой-ой, блин, не забрали Корделиуса. Коль там засел нормально. Что делать с донатом? Донатом, то есть Ивенты Спортс пока что тащит, есть шанс вырулить. Да. Я с РНТ ставил, я бы хотел, чтобы не выиграли, потому что я на них ставочку ставил, то есть. Но они выиграют. Они эту каточку забрали. Ну давайте, надеемся на пацанов. Кто, ребят, на РНТ ставил? Мне кажется, Сколько на РНТ ставили. Потому что у них 8% все-таки никак. Как-никак. Has the ego out and is pummeling that safe or turning her attention on a brawler like Colt, who is getting completely outmatched. Have to wonder where this could have gone better for BC Gaming, though. They will go for that easy take of mid-engine, just on a hair of health left. And now OU gets to rein in on this safe. 20% in counting, already taken off. And another kill onto Drashan on the right side. It's looking fantastic for BC Gaming, but an elimination on the left side starts to threaten that. Так, что тут у нас? О, уже 20% снесли РНТ. 20% уже снесли. Но смотрите, как Лола хорошо проходит по кустам. Смотрите, Пайпер поддавили, всех поддавили, нормально, все. Сейчас заходят... А, там Корделиус прошел, его не отпустят, да. Но Лола там держит ситуацию с соло. Вот этот Сигант, он очень хорошо играет. Ну и как круто, что не камера, так сказать, чтобы мы видели вообще все. Прикольно, реально. От вида уровень реально. Уровень чемпионата мира. Нормально. Давай. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. А Корделиус тянет время специально, смотрите, не дает ничего делать. Ну, Корделиус хорошо тоже отыгрывает. Бель накидывает по сейф. Ой, по Пайпер дал тычку. Ой, еще добила Пайпер, молодец. Не, ну хорошо, очень команда РНТ Вина настроена. Ну, блин, ну Корделиус, конечно, капец там кумарит. Просто ничего ему не могут сделать.
Очень кумарят, очень. Revenant are winning out here now in these 2v1s. These 1v1s at the top of the map. Engine is actually not putting any damage down on the safe here. Response has been tanking some of the shots. Engine wants to go forward here. Shadow Realm available, but some safe damage, and now drags Response in. But there's no one else to take advantage of the fact that Response can't defend the safe from other brawlers. It's just Engine and Response, and that damage keeps coming on towards the safe for BC Gaming. This is getting closer and closer. Hypercharge for Нормально. Be careful. Turns his attention towards the safe, but Revenant might struggle here. White has now joined the party at the bottom of the map. Ну, очень хорошо отыграли тут. Вот этот просто Корделю соло сделал эту катку. С деньгами, какими деньгами? Какими деньгами, я не понял. Ой, как Кольт нанес урон, да. Очень хорошо, конечно, они сейчас вот этой каткой отыграли. Ну давайте, но все равно болею за РНТ. Ну пожалуйста, РНТ. Там Лола, там реально вот этот Сергиант очень хорошо играет сначала на Лоле, вот это очень хорошо все делает. Ну, Корейс, конечно, зараза та еще. Просто еще та. Все, хорошо, выбили Корделиуса. Выбивайте Пайпер, давайте, блин, не выбили Пайпер. Блин, давай, хорош, Кейл подобрал Пайпер. Давайте, тащите. Давай. Certainly is giving me some flashbacks. BC Gaming, though, need to change the future. Sergeant still holding on to this left side, but we see a lot of the bushes have been broken open. Going to diminish the value that Response can offer here, but the same goes for Engine. If they can get a read on where Response is, and Engine can go for it. There's the contact, and now he gets to move forward. Ideally, right on top of Sergeant, who doesn't have an ego to Забрали Пайпер. Ну блин, ну Корделиус падла, ё-моё. Блин, опять, все, он опять пошел туда, в тот квадратик, они опять его должны сидеть там. Да, это, конечно, вообще проблема, пипец. Пипец, это проблема. Это жесть проблема. But in the meantime, that safe is taking hits. Sergeant, though, wants to save many of those shots for the Colt. Ой, блин, смотрите, просто сколько же проблем делает один Корделиус. Просто всю... А у них нет ни раскрытия стен, ничего. Это прикол. России запретили играть БС. Просто я с БС сошел из стендов 2. Да, будут, конечно. Не, ну есть, друзья, ДНС, есть VPN, и все, и продолжают играть. Такие дела. Ну, не все. Многие. Блин, опять не смог его добить, этого Корделиуса. Смотрите просто, что делает Корделиус, реально мразь. Это пипец, меня, сука, он задолбал уже. Почему Гел не может встать в водоворот и идти его поджать? Вот, давай, ставь гаджет. А, у него гаджет на прыжок, точно, ну забейте. Все, забрали этого Корделиуса. Ой, а там Кольт заходит на это. Ой, на гиперзаряде. Ой, как же он дал смачненько. Добирает Пайпер. Блин, не забрали. А Гел прям подлетел еще на эти ее бомбочки. Как, кстати, слышно, ну-ка. А, нормально, не громко все, не перебивают. 52% РНТ выигрывают! Все, РНТ выиграли. РНТ выиграли матчпоинт, пацаны. Я за РНТ, ладно, давайте пофиг, за РНТ. Матчпоинт, дабл матчпоинт, я за РНТ. Against a very frustrating Cordelius, constantly trying to walk it down. And there's definitely some deep discussion going on because instantly Sergeant's like, right, what's next? Let's talk about this next set now. Let's get ahead of it and come out with a dominant draft. Yeah, well, and also let's keep that Gale in our mind. Давайте пока сделаю быренько один донатик. Cordelius at bay a lot of the time. They did sort of succumb to the temptation of trying to commit to that Cordelius early on, but in game number 3, I think they really did nail that 2v2 interaction at mid. They kept that mid control. Now that the jump pad was down, they were able to get easy passage in, and they just held control by diffing pretty much. Антикраса 2-2, сейчас финальная каточка. Да, они вообще сегодня совсем играют 2-2. Back into the fray. Ладно, смотрим. BC Gaming, though, that's got to be frustrated. You are so close to getting out of these groups. A team no one thought would have any impact here at the World Finals. But by the same token, now you're so close to being eliminated. It's binary. You're in or you're out. This last set will decide it all. Cordelius pick here can see the idea, right? Bringing someone else into the Shadow Realm.
Корделиус прям киберспорт не то слово. Да, Корделиус там просто всю катку их умарил, он просто ренсол сделал в игру, но видите, все равно не хватило. Но не хватило. Там Лоло тоже хорошо играл. То есть, ну все вообще, всех делали хорошо, но Корделиус прям мразь такая жесткая. Корделиус сейчас очень сильный, правда, очень сильный. Это свое измерение. Cordelius responded to the normal realm and was able to tank a lot of that damage and win just about every time. You can see here, obviously, engine response having less DPS because they were having their own little battle there at the bottom side of the map here. And response really had to stay focused because as soon as you let that Cordelius catch you off guard, or maybe you ignore him, or somehow he's able to win out in that shadow, like you saw constantly, the Cordelius was trying to slink up, you know, pop it super, try and close the gap on that Gale, and if that Gale dies there, it's over, because Cordelius just starts to wail on your safe. Окей, продолжаем, смотреть чемпионатик. Брал больше. Карта, кстати, очень хорошая, мне нравится. Ну, в лиге она мне нравится, а вот в глобале она мне нравится. В лиге нет. Да как классно они все прорисовали, смотрите, вот. Круто, молодцы они, конечно. Хорошо, лучше, ну, спасибо. The discussion here on stage for Revenant. This is not where you want to make a mistake in that draft. Like you pointed out, it's one of the harder maps to draft for, but also one that allows for a greater diversity of picks and brawlers coming out of the Рано, это затащит. Думаю, это затащит. Но я за них, по крайней мере, болею. Хочу. Ну, уже пофиг, так, дабл матчпоинт, так уже тянут пипец. Идем. Блин, просто, наверное, еще перед Нави будет перерыв большой, то есть, не знаю, минут 5-10. Да, нам надо будет подождать. Ладно, смотрим. Это если они сейчас выиграют, получается, мы за как его, залутаем соточку за... За старплеера и соточку мы залутаем за правильный прогноз, считать плюс 200, уже будет 580, считай практически 600, потому что нифига себе халява. То есть сегодня косарик изи забрать. Если Нави опять... Блин, ну это будет... Нет, это не будет позор, потому что команды сильные, понимаете, в чем прикол? Тут все команды сильные, это чемпионат мира, то есть это уже самый топ сильных команд. То есть это реально самые крутые игроки, то есть это не будет позора, это не будет позор, просто обидно, да, но это не будет позор, то есть это не позорно проиграть на каким-то отборах, верно? Но это чемпионат мира, тут уже не будет позора. Все игроки сильные, все игроки крутые. Ну, будет обидно, да, будет обидно. Speed reduction. Now with the Sandy in, this is a brawler that's going to profit a lot off of more tanky options on the side of Revenant Esports. With a anti-tank option that they have already, this is made more available, and it's actually a pretty good idea for them, but it's going to be a struggle. Если нормально, тогда мы вообще, кстати, не знаю, в глобале просто что он творит, даже там гиперзаряд с этой ультой, это не гаджетом, так клепать. Либо очень будет, ну, то есть позор. То есть, так это другое, булля, то, что они будут прикалываться, это другое. Это уже другое, это просто тоже сами люди. Это уже просто... Я считаю, то, что делал Трай, вообще то, что там мемы, все такое друг про друга, просто спортивное поведение. Какое-то детское, все. Позор, никакого позора не будет. Но если нормально, так если еще гиперзаряд, то круто. Хотя он точно есть. Да. Не, есть, тут все гиперзаряд, все фловые. Ну, кстати, реально бредовая фигня, то, что не разрешили гиперзаряд в конце мира, мне кажется, не надо было. Вот. Не знаю, вот почему так сложно было добавить всем бравлерам гиперзарядов? Или хотя бы не по 6 бравлеров, хотя бы, не знаю, по 20 бравлеров в обнове. Ну, честно, не знаю, почему. Гаджеты же они сразу все добавили, в течение лета, но все сразу. В обновлении сразу грузили все, потому что они добавляли. А тут они несколько лет будут добавлять гиперзаряд на всех персонах. Это жесть. Такой дисбаланс жесткий, серьезно. Даже шельс с гиперзарядом. Очень бравлеры сильные. Делал им Сигма ответку. Короче, смотрим. Ребят,
So with that said, we can expect to see, once we get closer to the goal, a method for putting that ball in the goal in Willow. The struggle is that she doesn't have much health, and she has to have direct line of sight to hit that super. So that's the main deal with Willow. But if that comes in and connects, that Hex being under the control of the Widow, in some senses, right, taking a brawler out of the equation like Cordelia's can, but actually being able to control them literally. Well, that's something else entirely. Sergeant wants to move up here and be more aggressive. White getting hammered, but able to find a shot on Trishant there on that left. There's been a great lane matchup as well for Revenant Esports. The White does manage to kill versus Anita. It's all starting to close in. White has the stun. That's got to be a goal. Trishant is still with the bubble shield active, though. He was completely immune to all of those effects, and now the ball is cornered. Revenant Esports still have a chance to defend, but OU has totally cycled back that super off of the last push in. They just have to maintain this position. 2 of those dive charges already used, though, by Engine. Great, of course, to avoid that oncoming damage, but they're not unlimited use. White there, another stun. Sergeant shrugs it off, though, and finds the elimination. Trishant hasn't been able to get out of that corner so far, but eventually he looks to move up. Sergeant still. Так, ну короче, что по мид у них играется... Мид у них Мэйси получается, да? Ой, Нита с своим медведем продавит. Ну блин, у них очень сложно против Виллы сейчас будет стоять. Максимально сложно. Цели против этой, против Сэнди. О, Спайк Гипер подрубил. Оп, Спайк Гипер подрубил. Херачит. Ульту закинтил под Гипером. Но Мэйси ультач, сам в раз залетит на карте ульте и разорвет всем очко. Смотрите. Прочекайте. Не, Мэйси пока просто. And ride this one out to overtime, it looks like, and that's where they'll have even better value versus Willow. Trishant ultimately not able to get to grips there with Engine. Как хорошо, конечно, они монтируют колючек, это так классно. Как они это стрит просто на эту Мэйси, как она монтирует колючек. Кстати, вот этот респонс, который очень хорошо играет. Очень хорошо, конечно, Елка играет, очень хорошо. Ой, по спайку тычку дал. Ой-ой-ой, Вилл взял под контроль Ниту. Нормально так. Минус Нита. Here it is, White waiting for Sergeant to come his way, but again the Shelly is going to be able to win that out. Life plant used there by OU preemptively, fearing a super from the Shelly. Ну не знаю, такая напряжная карточка даже, как-то хочется смотреть, это не комедия даже. Старые парки, наверное, гипердет дадут на Поко, или он Ниту, но не факт. Ну, там, я не знаю, к чему знать эти мультики, которые там показывают. Блин, ну раскрытая карта, не знаю даже кого пикселей раскрыта. Ну тут у Шелли гиперзаряд, у этой Мэйси гиперзаряд, просто сейчас залетает на карте, улетей, и все, это ГГ. А не, она не юзает ульту. Да, я думал, что снимет ульту, и все, мне кажется, он вынесл всех Мэйси тут. Да, они пытаются ульту накопить. Шелли тоже юзает гипер. Сейчас ультанет. Ультанет. Лучше, молодцы, молодцы, РНТ молодцы, хорошо все делают, молодцы. Молодцы. Одна каточка, ребята, и РНТ затащили. Одна каточка. Пайк родился. Я не смотрел за этим мультиком, ну прикольно. Не знаю, к чему это все отсылает, я просто за этим не наблюдаю, ребят. Так, все, последняя каточка, ребят, матчпоинт для РНТ, они забирают катку, и все, они затащили. И мы, ребята, не стрейт Нави. А мы летим на Нави на тем. A lane swap here for BC Gaming now. They've sent the Sandy over to the right. Давайте. Is more ideal for Trishant than anything. Engine's still going to be able to keep Sergeant back. It's going to be more difficult when Sergeant gets his first super and can't. Ну блин, как хорошо монтирует ключик Мэйси. Я не могу, мне аж просто глаз радуется среди игру от Мэйси. Молодец, чел, очень хорошо отыграл. Ни одна ключик не впадает, не успает. Круто, круто. Just no one willing to commit for that first move. Нита зонит хорошо Сэнди. Шелли пытается что-то сделать, как против этой Виллоу. Сложно тоже очень. О, Тася, здравствуйте, Ися. Ой, 40 хп. Ой, залетает Месси ГГ. Имба? Да, 40 хп, поболеть.
Спасибо, Тайсер. Да. Ну все, 1 гол уделяет РНТ от победы. Все, забирает с ульты Виллоу. Давайте. Они хотят морозить игру, да, 50 секунд? Да, морозить игру. Морозить игру хотят. А смогут, интересно, заморозить ее? Так жестко. Literally, well not literally, but the ball is in the court of BC Gaming. In the corner of Revenant Esports now, they will have to step up and take destiny into their own hands if they want to make it to Sunday. Drashant taken down there, the stun gadget used by White. Ой, хорошо. Давай. Gadget dash forward but falls. It's just Sergeant for now as Drashant comes off spawn. Hypercharges popped. We see the Sandstorm in. They're still missing a player. Trishant now pushing forward. It's 3 versus 1, but no time left. Revenant Esports, they've completely defended it. BC Gaming all out of gas, and they're going home with Revenant Esports going on to day 3. Ура, ребята, РНТ выиграли, РНТ затащили, ну, в принципе, мы в принципе рады, то, что мы забираем 100 поинтов на халяву просто. Кто ставил на РНТ, то те затащили. Кстати, у меня все ставки, кроме первой, считайте, сработали, все ставки, кроме первой. Все ставки, кроме первой, сработали. Так что супер. Ну-ка. Да, кроме первой, считайте, я все... Ну, и то, я первый тупанул, надо было ставить иногда старый команд. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы, пацаны? Вы, пацаны, готовы? You know, unexposed part of the Brawl world to turn up here at the World Finals on day 1, and yes, you are eliminated here, but you take Блин, капец, сайт виснет, я в ахере. У вас тоже так влагает? Смотрите просто, как все по FPS проседает, пипец. Из-за перегруженности, наверное. Такого не было ни в один год такой перегрузки. Что-то они, да, подрасслабились почки у нас. We really started to see them come alive here, I think, and on Brawl Ball, they really found these key moments to gain player advantages to slot the ball in. I don't even know how some of those goals were scored. They came out of absolutely nowhere. Yeah, I mean, taking a look back at Brawl Ball as well, but a comparison between the two, we saw great stuff from BC Gaming in particular, so we see great skills across the board. I think this is just as much of a story for the teams that are advancing on as it is for the ones that fall in their Имбяу, поцентряу, имбяу. Ну шо, давайте. Где там? О, матч. Ну давайте, не надо за сержанта. Не надо за сержанта. Хотя не, я за респонса был. Ладно, за сержанта больше. Но я бы за респонса голосовал. Ну все, ребят, ставьте просто за старплеера, вам просто соточку на халяву. А когда мне дадут соточку за правильный предикт? Окей, забираем, да. Мне уже Бравл Старс, отлично. А где, что? Дали за правильный прогноз? За правильный прогноз дали? Вроде, дали или нет? Не понял. Ну ладно. Что, все готовы к этому? Да. Ребят, легендарное, кстати, реально легендарное сражение. Трайб гейминг. А это Трайб европейский или она? Это она или Европа Трайб? Да, видите, 6,5 минут. Давайте пока вырубим этих челов, просто музыку. Это Трайб она или Трайб что? Или Трайб европейский? Какие-то Трайбы? Вроде европейский, да, есть такого, но там Европа, Нави Европа, и это Трайб. Трайб Европа, по сути, или это не так? Или это не по регионам распределяются вот эти вот группы? Да, допустим, что Китай, допустим, это Европа или нет? Ну, не Китай, но вы поняли, короче. Азия, допустим, какая-то. Или Америка. Европейский. А, европейский. Ну, тогда не так прям. Не столько историческое событие на русском пон. То есть ты можешь поменять, можешь выбрать любой язык трансляции. Может быть, любой язык. Вот тут выбираешь и вот. Ну, я смотрю оригинальную. А, вот, дали, ребят, сотку, дали. Все, дали. Кто ставил на РНТ, те забирают соточку халявно. Ну, смотрите, считайте 600, это я один предикт не угадал. Если бы я угадал один предикт и поотвечал на вопрос, я вообще ни один вопрос не отвечал. И у меня было бы, думаю, уже 700. Уже 700 100% было бы. То есть это вообще халява, считайте. А еще это только первые
Первая играет, только первая. Первая группа. Я забрал стардроп, но мне его не дали, а 100 на халяву. А, да? Но я еще не закрыл бэс, но я возьму все подарки одним махом. О, вот, давайте заберем. Что вы пытаетесь скрыть от страницы в браузере? Так, ну смотри, результаты. 2 Luminous выиграли, потом РНТ, потом ПК Гейминг 0-2. Я так понял, у кого больше, тот и выигрывает. Или что? Ладно. Как это работает, не всем понял я. Все, меньше 5 минут, ребят, осталось до Нави, Нави, ребят, Нави, Теперь вот так вот сделаем. Может, выбрать чуть-чуть. Не, ну не такой. Ладно. Ой, бля. Давайте я чуть сюда сяду. Опа. Нормас. Дела, отлично. Класс, супер. Ждем Нави. 40 лайков, спасибо за лайк. Нави силу, Нави, ну где у меня перчат? Вот он. Ну-ка. Нави. Даже М1 Нави добавил. Нави. Вам видно Нави в чате это? Или вам, кто из России, не видно этого? Просто из России скрывается там все. Ой, ребят, сейчас будет мощно. Нет, не видно, блин, видно, да. Нет, не видно, да. Видите, кто из России скрывается. Видно. Ну ладно, ну там все, что Нави в чате написал. Он пока вот. Как я... А, нет, сейчас покажу. Вот смотрите, кто не шарит, вот. Я тут Нави написал. Ну, то есть в России этого не видно, но обидно. Что отключили всю эту херню. Ах, ну. Ух, ребят, сейчас будет жарко. Ух, ща будет. Жарко. Эти рекламы сделал не рекламу. О, подожди. What is the name of the season 21st Brawler? Базар Циркус. World Final Show. Ну, вроде Базар Циркус. Бизар Циркус. Ребят, Бизар Циркус. Да, Бизар Циркус. О, ребят, лутайте, Бизар Циркус. Ты мне рекламу сделал? Жесть, Тася в Телеграме пропиарил. Я в шоке. Спасибо большое, Тася, за ссылочку на мой стрим. Я в шоке, реально, Тася пропиарил. Спасибо огромное. Лучше поддержательница. Пиши. О, забираем, ребят, еще монеты, я в шоке. 630 уже, 630. А это даже, ну считайте реально, просто еще бы я предикт сделал правильно, было бы 750. Рыбать. Ну забираем, ну честно, пинчик вообще беспонтовый, я очень хотел бы, знаете что? Это тоже, мне этот пинчик тоже нравится. Вот это спрей или что это? Или это бесплатный гиперзаряд какой-то дают, или что? Не знаю, короче, мне вообще ничего не нравится вот эти. О, what is Charlie's Supermate Form? Я не понял вопроса. What is Charlie's Supermate Form? Эй-ё-ё, не знаю. Your hair. Не понял. Я просто, блин, не знаю, как перевести вопрос, блин, ладно. Типа, какой... Не, я понял, что у Чарли супер делает? Из чего сделан супер Чарли? То есть, из чего он сделан? То есть, из чего, не понял. Из волос? А, реально, она кидает волосы? Типа, из чего сделан супер Чарли? Я что-то... Сколько она? Сколько, да, какие волосы? Я искал кокон тут. Вот, из Charlie Supermate From. Из чего он сделан? Ну-ка, ну давай, ну давайте его прям напишу в углу. Translate, а ну-ка. Нет, стой. Will translate. Да, правильно, из чего сделан? Да, из чего сделан, да, ульта Чарли, правильно. Из чего сделан Супер Чарли? А, вот из rare стардроп. Какой самый редкий стардроп? Мифик, легенд, ну это вообще изи, ну это пипец. Да, еще все правильно. О, мама Кишинёв, здравствуй, инстамама, легенда, пришла тоже поддержать эту, как его? Нави, здравствуйте, инстамама, рад вас видеть. Здравствуйте. Это наш спонсор, ё-моё. А, это мама Кишинёв. Опа. Так. Супер-пупер-дупер-тупер. Ну все, уже считайте 700. Все!
Погнали. О, вот наши пацаны. Вот они. Да, пошли, пошли. Бля, круто. А, нет, это НА. Чем вы сказали Европа? Это НА трайбы. Блин, реально то же самое, как и в прошлом году. Тоже против НА трайбов. Охренеть. Ля, ну это реально пиздец заруба сейчас будет. Не, ну ладно, чел, помню, написал, будет стыдно, но даже будет не стыдно, а очень обидно, если они второй раз им проиграют. Это будет пиздец, эти, сука, не, нельзя проиграть этим трайбом. Блин, давайте просто, Нави! Блин, смотрите, за трайбов больше. Пец, прикиньте, какая у Нави поддержка, и все равно за трайбов больше. Первый раз такое, что за Нави проголосовало меньше, чем за кого-то. Первый раз такое. Ой, да, ребята, тут я не знаю, я очень нервничал, я очень занервничал. Ну давайте, окей. Нави! Cube, MMA, and Angel Boy are hometown heroes. Angel Boy doing it for Ukraine today, and I know people are going to be cheering them on around the world. But can they replicate that incredible last chance? Нави выходит, Нави выходит. Не, ребят, я в шоке. Ух, страшно. Ну все, топим. Блин, надеюсь, они соберутся. Если не соберутся, все нормально будет. Сейчас они затащат. Все, ребята. Болеем. Детство за нами. Детство. Рождение за нами. Рождение побеждает, да. Рождение побеждает. That is really the big story, is that we saw them take one win in a monthly final in the first half of the year. The second half of the year, they also took just one win. It was very tough for them, actually. And when it came to the match, yes, they did get second, with Reply Totem taking first place. So another match that we'll get to revisit once we advance in this group. But Navi, they've had a lot of struggles recently when it comes to Петя в ТГ писал, выложиться на все. Ну, понятное дело, мы все должны. А тут по-другому уже никак. Это финальный момент. Спасибо большое всем. Ух, ребята, ну погнали. Я не знаю, очень переживаю, очень. Как будто я там играю. Не крысил, да, не крысил. Обманул. Шутинг Стар, дабл шут. Так, баунти. Самая адекватная, как у меня, карта в баунти. Как по мне сам. Единственное, что я думаю, что этих 4 железных стены слишком много на миду. Я бы сделал 2 и 2 обычно. 2 и 2 обычно. Ну, мне кажется, слишком перебор. 2 железных стены. Ну ладно, пофиг. Ну давайте, смотрим, что подпиком, пацаны. Смотрим, что подпиком. Тоже пост ТГ сделал. Да, ё-моё, спасибо. Блин, я не подписан на ваш ТГ. Какой ТГ? Ну, спасибо большое, реально, где-то меня выложили от души. Спасибо, я потом посмотрю. Спасибо большое. Solo. When it comes to Navi, though, they're always trying to run it down. Yeah, Navi are a very unique composition in terms of what they end up running. In scrims, they've been a team that haven't been as likely to play Charlie, so I'm curious to see if they change things up. It's going to be a really fun one to watch. 2 different teams with 2 abilities to pop off. We're going to have a ban phase here, and no surprises at all. Charlie going to be banned for Tribe Gaming, which immediately, I'm going to assume, based on that clock, it's going to be Navi with the first pick, of course. There it is, Piper, a really strong Ой, ребята, все, пошли, первый пик. Ангел Бой берет Пайпер. Первый пик. Начинаем. Все, топите, пацаны, давайте. Первый пик Пайпер. Что пикнут эти игроки? Не команда. Трайбер, что пикают Трайбер, да. Надеемся, они за год повзрослели и больше не будут этим заниматься. Арти берут. Окей, Арти, хорошо. Хорошо, окей. Второй пик. Вот переговариваются.
А, кстати, кто шарит? Это силовик? Это силовик тренер там, да? Это он? Просто первый раз вижу его. Вот так, да, силовик. And there's also throwers available to Navi if they want to go for something like a Sprout. That's totally available. You got to be cautious because Tribe Gaming, I mean, this is when the Mortis starts to come out. You see the Piper, you see the Sprout. This is when the close range, high movement brawlers. Смотрим, тик, второй пик Нави, что они будут брать? Блин, ну тик, сука, на эту карту с этими железными стенами очень сильный будет. Они будут очень... На это, понимаете, в награде за поимку выигрывает тот, кто больше, блин, зонит. Вот в награде за поимку в нокауте, вот, сука, вот тик зонит пипец. Фэнга берут. Интересно. Ну, не, понятное дело, почему Фэнга. Ну, конечно, блин, арт, если будет с ультой, да, мне будет сложно. Окей. Фэнг сильный, ладно. Давайте дальше. Последний пик, что вы будете брать, ребята? Да, Фэнг. Кум на Фэнге. Ева. Ив. Окей. Ив так Ив. Хорошо. RT can manage that a little bit better, but our boy Tick, very squishy, doesn't have a lot of health points, and of course that's where somebody like Fang can shine. I like this well-rounded composition from Navi as well. Tribe Gaming definitely has something to think over. I think it's a well-rounded comp that also can play to their strengths because you can play aggro with every single one of these brawlers. No one's locked into a playstyle. With Tribe Gaming, though, they really are. I mean, you can play the aggro tick, but you're not really going to be getting kills. You're just going to be farming up the supers. There's the 8-bit that you were talking about, and I think that's но Нави нет, видите, никаких метателей. Они, если бит поставить станс, они никак не выбьют. Ой, ну смотрим, что будет. Будет, смотрим. Ой, Нави, пожалуйста, я вас очень прошу, ребятки, давайте, соберитесь, давайте, ребятки. Ведь Ангелбой уже за стойку выходит, а мы уже... Ладно. Navi and Tribe, little rematch here. They got Coach Corey on the sidelines as well to help out too. I think that's going to be a big difference in terms of the comms. It makes a huge difference. And here we go, kicking off Group B. Так, ну что там? Слышите, как зал кричит, я понимаю. Какая там атмосферка, я вспоминаю, хотел бы это поехать. Окей. Ну пока зонят, в принципе, как я и говорил, тик будет жестко зонить. Тут просто Фэнг должен подкапливать ульту и все. Пока очень-очень такая игра пассивная от Нави. Ну, синюю забрали Трайбы. Пытаются делать Нави, Ева дает немножко тычек по биту. Отталкивают их, отлетает Пайпер. На лоу хп уходит. Пока вообще, да, киллов нету. Ангелбой там... Ой, хорошо, Ангелбой. Все, Ангелбой накопил ульту. Все. Сейчас, в принципе, они просто должны по факту просто морозить игру и отыграть от ульты Фэнга. Очень осторожненько. Найс, молодец, Ангелбой выжил, забрал тика! Все, им сейчас просто, ну, вот сложно им будет морозить игру, потому что, сука, там тик, он будет их, сука, их зонить. Надо набивать еще одну ульту Ангелбоя. Да, еще одну ульту, пытается. Нави ММА накопил, получается, ульту. Отлично, сейчас тоже подожмет немножко и бита, и тика. Спам будет сейчас нормально, спам будет хорошо. Так, дал, нормально так надавал по биту. Ой, хорошо, все, потратил ульту тик, сейчас, по сути, Ангелбой будет очень легко залететь, по факту, потому что тик без ульты. Ой, поставил станцию бит. Ой, плохо, тик зонит. Но сейчас как-то должен отыграть ульты Ангелбой. Как-то что-то должны сделать. Арти тоже накидывает. Блин, забрали ММА. Ой, 15 секунд, ребятки, 15 секундочек, пожалуйста. Пацаны, давайте! Бля, ну вот это, кстати, я и говорил. Видите, Арти просто... А, не, да, Нави 5. Да, тут GG. Ладно, первая игра, окей. Impressive stuff from both sides. I mean, it really came down to the final moments. I think both teams truly understanding the importance of that pacing, not giving up unnecessary kills. And towards the end, it got a little scrappy, of course, but we saw them be very patient. Nobody willing to over-aggress. So I'm going to continue to look. Ладно, это первая каточка. Да нет, это первая каточка. Давайте дальше. Ну, блин, ну тут треба реально за тика, сука, пик, конечно, очень мерзопакостный. Ой, Ангелбой, давай. Надо сейчас как накопить опять же ульту Ангелбой. Ой, куб дал по тику хорошую. Так, куб давит, куб зонит. Он Ева надавала по этому, по-моему.
Парти. Бля, зонят, пат. Все, забирают синий все-таки. Куб на лоу уходит. Мама пытается как-то с ангелбоем там как это поджать. Но, блин, надо как набивать ульту ангелбою. Надо как-то что-то там. Пытается поджимать. Кстати, трайбов нихера себе поджимать. Слушайте, забирает бита. Кубочка хорошо в этой каске, кстати, начал попадать. Молодец. Прям разыгрался молодой. Молодец. Давай, хорошо, давай вторую. Дал, тычку дал, хотя бы тычку. Ну блин, ну сука, нам почему-то опять поджимают Нави, блин. А вот видите, а Фэнк не может залететь ни на Арти, ни на Тика, сука, у них всех, блин, ой, Дой залетает на бита. Ну ничего, тем он не добился залетом на бита. Ну хотя бы он забатил 0-2, а что с этого? А, кубик жмется очень лоу ХП у него. Забирает, ребята, ММА, блин. И опять надо как-то им отыграть. Ну хорошо, что у Фэнга если улетает. Как там, а по сути, вот как залетит ангелбой, что он сделает? Ну его все убьют. Его все там убьют. У бита слишком до хрена хп. Тик. Да, слишком до хрена хп. Он ничего не даст это. Да, все, добили его. Фэнг сильно, но против этого пика, конечно. Да. Ну, постарается, может залетик, может оформит, давай, ангелбой, давай, ну как, ну пожалуйста. Out of the way, MMA, no kills, no nothing, and Tribe Gaming close out set number 2 with a sweep. Great stuff coming in from Tribe to kick things off. Set number Да, да не то, что метатель, там все Фэнга контрят, да. Ладно, это первый режим. Ну, первый режим за Трайбы. Окей. Keeps a lot of pressure off them. Navi are a fierce opponent, but it's definitely something that we don't know what we're going to get today. At least not 100% right at LCQ. They were phenomenal, but more towards this later stage in the year, they try some new roster stuff, and it doesn't necessarily work out. So they're going to have to work out the kinks here. But they were definitely still competitive. I can feel this one going to be very intense. Фэнг сильный. No, actually, for Navi, I liked this comp a lot when it was early on in game number 1, but Tribe Gaming managed to bring it back, and then come game number 2, it's like they downloaded the opponent, they knew exactly what to do, and that's where that preliminary RT pick found the majority of its value. They knew that Fang was going to be a really, really good pick here, and they preemptively countered it. You can see Zulon getting energetic there as well. A few claps, not over celebrating, but тебе нравится скин Фэнга с прикольной? Да, неплохой, но мне очень нравится еще подводный Фэнг. Пик всему помешал. Ладно, надеемся дальше, наверное. Бля, за поимку, в принципе. О, голубое сердечко, ё-моё. And Bounty is one of these slower modes as well, so we don't get to see that momentum shift that can usually result from these, you know, long range, let's sit back, let's run out of the clock type of modes like Bounty or Knockout. They've already gotten this one out of the way, and it only begins to pick up momentum here. Надеемся на гемы. Неплохо, что ББ последний, ББ их сильный режим. Yeah. 2 in the favor of Tribe made the difference in 2 games. Pretty crazy stuff. Obviously, the blue star plays a factor in that, but nonetheless, Tribe Gaming were only ahead 2 kills in total for an entire set. I think that really reflects how intense this is truly going to be. Well, I mean, we saw Navi get that early game momentum, and we might see once again on double swish. It's gonna come. Да, у них еще есть шанс, только первый режим. Ля, как же ненавижу эту карту в гемах, сука, это на самом деле ненавистная карта в гемах. Вот это и Форс, где еще, знаете, коробка в центре. Вот это два... Ну ладно. Это эти мои две самые неизвестные карты. Роллы жгут, да. Капец, вот знаете, свои проблемы. Реально превратился в 3-0. Ну, посмотрим. Может быть, больше это обидно за то, что Трайб так скажет. Это да. Ладно, давайте дальше. Почему-то такой матч. Yeah, I mean, you have over 70 brawlers in the game now, and some of them are Давайте, going to be banned out reliably every single match. We might see some of them rear their ugly heads
here. Yeah, I see a Charlie on the side of Tribe Gaming. Anita first selection for Navi is one that I like to see. It's a pretty good first pick, but a lot of it relies on what your enemy chooses. So Tribe Gaming, they had that last pick. This is when you see the aggro brawlers, the ones that play into Nita's hand the most, start to make some plays. But once those bushes are broken open, if that's the strategy that Tribe Gaming decide to go with, then I think that she will lose a lot of that value. That said, something like Amber Класс, там у них настолько бравлер подсвечивается, блин, круто. So it's gotta be a very careful decision. And my boy Gale is going to show up as the resident mastery of Gale at this desk. I don't know how to feel about it, truthfully. I do not mind it on this map as much. The vision is so helpful, the slowdown so helpful. But even as a Gale master myself, I don't think this is the easiest brawler. I don't think it's necessarily the best brawler. Gale. Вот не знаю, Гейла сейчас по чемпионате пикают. Я не знал, что вообще Гейла нет. Довольно частенько Гейла I think my favorite is, as I coined it, the Gale NATO, of course. I do love seeing it on the field. The spring injector, I just don't know how much they're really going to get out of it here, but they're going to actually pair this with Rosa, which I think is a very strong интересно, но сейчас должны они кого-то контролировать. А, Шелли забанили. Они поэтому взяли Розу, видите, Шелли забанили. I think Tribe Gaming really have good options for either of the lanes when it comes down to Nita. I mean, you have Gale who can reliably rotate over to that Nita. It's going to be tough to play the Rosa into the Nita, which is what Navi are going to be going for as much as they can. Here's the Gray making an appearance once again, and we saw how valuable this can be as, oh my god. No way we see the Gray Jackie here. It seems like we waved goodbye to this one a long time ago. But now with Hypercharge Jackie in the game, you got to find a delivery mechanism for that close range brawler. This is a treat. I mean, I never would have thought in World Finals 2023 that we would see all reliable Gray and Jackie step up to the plate. And now Jackie has a hypercharge too. This might be better than it was back then. It's so funny to see this. I think this is something that, at least in my watching of practice, I feel like this is something that's under the radar, and I completely respect it, to be honest with you. Грей сильный, Грей очень сильный перс. По факту. Не знаю, что он будет делать против Розы. Ладно, увидим. Просто мне кажется, будет Роза очень сильно херачить. Очень сильно будет херачить, потому что, блин, урон ни у Ниты, ни у Грея нету. Вообще. Против Розы. Не, ссылки передряд. Илвис пик Нави. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, давайте, погнали. Yeah, I think that's going to be a very important aspect of how this unfolds. You know, shaping up the map, crafting it the way you want it to be. Все, вперед. Так, лет миду трайбов. А, Нави решают идти вот это вместе. Ага, они пошли сразу на Гейла. Потом они. Они забирают розочку вместе. Они все идут вместе делать. Смотрите, как они играют. Интересненько. Что они тут надумали. And so far, it's worked relatively well, but as Livy gets a good bit of hypercharge off of it too, they've lost only one of their Окей, 3 гема у трайбов, 1 гем у Нави. Хорошо. 2 гемаса. Так, сейчас идет Роза, она отхилится, идет справа. Она что-то... А, ну короче, через... Я понял их тактику, короче, Джеки, чтобы залетала через ульту Грея, я понял. Но вот кто Грея будет дефать, пока Джеки будут выходить с рисход, это сложный вопрос, конечно. Но трайбы поджимают их сейчас жестоко. Они прям набрали контры против, да. Ой-ой-ой, хорошо, Кубика дефали с англбой, молодцы. 6 гемас тем временем у трайбов, 4 у Нави. Пока вроде... Не, ну сука, плохо. У всех гиперзаряды. Бля, мне жопа там. Да. 4 гема у Нави. Блин. Ой, хорош, ангелбой, молодец, он уйдет. Уйдет, хороший ангелбой, лучше, молодец. Вот как? Молодец, ангелбой очень хорошо тут все сделал. Молодец, ангелбой. И Куба очень хорошо его подстраховал. Молодцы, Нави, давайте, Нави. Мы вас верим, Нави, давайте. Ребят, мне хреново что-то стало с носом. На, опять под Нави, вот, блин, вот закон подлости. Сейчас. Ладно, летим дальше. Погнали. Где мы? Все, вперед. Да. Ой, вперед. Давай.
And the mind games have already begun too. Navi completely mixing things up. They're going to go the more normal right center as side as Livy goes down. Gale NATO not enough here. Angel Boy now taking. Эма не может пройти, блин. Так, ну хорошо, пока заняли мид Нави, держит мид. Хорошо, разошлись, Роза против Джеки, то есть Гейл против Нита. Ну, то есть молодцы, молодцы. То есть Нави тут гораздо легче по флангу. Должно быть. Хотя вот, ну там борются Джеки с Розой. Помогает Ангелбой и ММА. Нормально. А, забрали Куба, блин, слева забрали Куба. Ну пока по гейму все равно. Пока все по гейму равно. А, не, уже у Нави 5, уже 5 у Нави. Ой-ой-ой, под гиперзарядом Роза. Ой-ой-ой, как же это, сука, сложно. А, ой, проходит справа проходит, поджимает. Ну зачем, чтобы Джеки что-то зарешал под гиперзарядом, потому что нехорошо что-то. О, Роза на ульту забайтили, классно. Молодец. Ну, блин, ну... Блин, о, забрали Розу. Блин, 5-5, подровняли ситуацию трайбы. 6-6, пока все максимально очень приблизительно равно. Нави забрали, стоят по флангам, у всех есть ульт, это очень хорошо, Гиперзаряд у Джеки. Ну, по сути, гиперзаряд, ну все, перебивает Роз, да? Перебивает. Ангелбой тычку даст еще какую-то? Хорош! Блин. 7-7, опять же кубика сейчас могут забрать, но кубик нормально, поддамажил Гейла. Блин, там забирает ММА, у Трайба тем временем уже 9, блэд. Нави давать, как-то Джеки на ульте еще должна подлететь. Блин, ой, да. Надо что-то делать, Нави. Ну забрали. Может это сделают? Ну там ульта у Калеты. Блин, давайте. Может сейчас как-то залетит Джеки. Давай. Нет, ладно, 1-1, окей. 1-1, окей. Блин. Нави старались. Старались, потери. Юзнейшн Санчев, Дран, передай, пожалуйста, привет, как ЧВК, Кузи, Лакомкин. Не смешно еще. Спасибо за донат. На 5 рублей. Блин, Нави, тащите, мы в вас верим, да. Так, ну Нави опять забирают мид. Ну проходит Роза туда к ним, блин, плохо. Ну все, он меня их зонит. Роза на базе у Нави. Ну и ММА тоже на базе у них, кстати, бегает. Они оба друг у друга на базе там. Да, смотрите, как Нави, смотрите, как ММА кумарит, на базе. Ну зря, мне кажется. Хотя не, нормально. Блин, Калет молодец. Просекла темку. Ой, а что, ГГ клуба? Не, выжил, хорош. Ой, забирает. Блин, не забирает Туранта. Забирайте Туранта. Не забирает Туранта. Ссылка, мразь под гиперзарядом. Ладно, 3-6, блин, не очень хорошо. Ну ульта есть и кубик. Как это сейчас должны от медведя отыграть. Ну давайте, ребят, я вас верю. Давайте, ребят, давайте. Блин, Калет на ульте 2 гема забрала. Сейчас должны что-то сделать. Где стоят, морозят игру. Ой, хорошо, так как? Давай, ну заберите этого Туранта уже. Ну сука, ну заберите его. Аллилуйя, забрали. Бля, нет! Живи, мама, живи! Кубик заберет. Не, Ангелбой заберет гема. Все. А, нет, 7-7. Хорош, Ангелбой, молодец. Так, старается что-то сделать. Мишка идет, Нита, блин. А, все нормально. Блин. Ой, сейчас Роз заберет, ММА заберет, да, все, их давят. 8-8, о, не, 8-8, нормально. 9-9. Блин, забрать бы Розу. Сейчас сама должен Розу забрать. Розу забирает, это победа должна быть. А, не, хотят, видите, с мида забрать. Ой, хорошо, окей. Хорошо, забайтили Розу. 10-10. Что там? Блин, вообще это как каша, я не понимаю. 10 гемов. Все, они зазонили жестко. 11 гемов. Давай, еще один. Все, уходите, убегайте нахрен. Убегайте, ля, Роза, нет, она выбьет, ММА, блин! Нет, блядь, что происходит? Да, ничего не понимаю, что происходит. Бля, Ангелбой забрал все.
woefully out of reach. Nowhere close right now. Angel Boy sitting in the back все, spot. забрали. MMA with a nice pull. Блин, какая же потная игра была. Боже, насколько же потная. Navi. Фух, потная, очень потная, очень потная. What a close match it's been. It looks so hopeful for Очень потно, очень game number потно. 1, but Navi they went back to old reliable, even though it didn't Теперь, да, seem that жалко, что consistent or трайбы reliable не come в game сухую number 1. победит. They had that complete Да, deathball strategy. не, ну жесть, You ну know what? очень, Let's all конечно. run it down the right lane and try and get a free kill off of that. Бля, я аж не знаю, аж как будто я играл эту игру, блин. That's got to be a huge Тема, confidence молодцы, boost for молодцы, Navi. They steal a game in there as молодцы. well. Ребята, Definitely weren't looking like they were порадуемся gonna за win наших, one, but блин, big очень pop-off молодцы, молодцы, plays реально. are what this team is known for, and that's exactly what Ой, they've got, especially in a хорошо. mode like Jim Grab. A couple plays can make a huge difference. A big kill at Да, the такие end of эмоции, that да, third это game сильно, это really сильно. set Блин, вот это Navi up круто, here, now реально. being down instead 2-0. It's now going to be 1-1. A huge difference for the mental, and you even saw it there in the Ну, replay. надеюсь, Angel надеюсь. Boy cracking Ну, a smile even. что пишет Sometimes 2, gotta let loose, have a little 1-1. fun, and now they're Оставь finally 2. getting comfortable. And that 1-1. momentum, it's Что such a они large пишут 2? factor in Кстати, я Brawl не понял. Stars that people don't really talk about how once you get in that mindset, once you start flowing, you can really sit there. It all comes down to a momentum break more than anything to get you out of that zone. And Navi have found themselves here, but it wasn't without any failures. They still did get a single loss to Tribe Gaming interspersed in there. And that was some pretty tough opposition as well. Tyrant was going to town on the Rosa with the hypercharge and the super combo, but he can't be a one-man army. We saw Navi reliably getting in. Ой, ребята, вот эти вот гемы всегда такие сильные, потому что там катки затянутые, блин, понимаете, есть что посмотреть. Да, гемы всегда, блин, вот гемы такой самый напряжный, чем как по мне, вот всегда. Вот самый такой, самый, самый. По эмоциям пипец. Так, что там по статьям? Киллов 9. Тура в средстве киллов надел, конечно. Очень хочу, чтобы Нави выиграли, чтобы Ангелбой что-то интересное выиграл, надеюсь. Надеемся, ребят, надеемся, надеемся. Очень надеемся. It was the rest of it where the pressure was directly applied. We saw Tyrant consistently in those bushes. He was getting kills, but the objective was not played there. Jim Grab is always an interesting one for sure, but as we move forward, it's now going to be 1-1. We're heading over to the desert. It's Kaboom Canyon here for a little heist Kaboom action. Canyon. And to be honest with you, Хорошая карта сейфа, ну давайте. Нави, давайте, Нави, тащите, тащите. Hard to know 100% what to expect the whole way through, but I think there's going to be a train conductor that might interest some teams. Oh yeah, this is true. I mean, he's going to be making a final stop at the enemy safe, unless of course there's a base race, in which case that starts to become a lot less viable, by the way. So with that in mind, do we see this from either of these teams? By this point, it's got to be banned out. It's one of those that's up there with Colette, like that's an insta-ban on this map. За матч, да, there's always a chance that it makes it through. Да, это именно в гемах, ребят, показывают. I mean, Colette already great for this game mode, right? The amount of damage that Рейтинг her пользу super драйв. Да can do is посмотрим, ну чем так пишешь? unbelievable in a meta that's Ты можешь run by болеть, но tanks зачем right так now, пишешь? and Типа, now скоро she будет has a 1, жалко не hypercharge выиграют too. не It makes a 3-0, big типа. difference. The selection pool for the hypercharges isn't a ton right now, so adding a little extra value to some of these brawlers that may have already been done and roll game Блин, ё-моё, чё and стрим it did подвис? succeed in some departments, but in Ребята, the end, стрим it was подвис? the aggression that prevailed. So Tribe Gaming absolutely have to be keeping this in the back of their heads as well. I mentioned Crow earlier, actually, when it came to Kaboom Canyon, and this is going to be great for getting control inside the bushes. Ты сможешь болеть, ты не можешь утверждать скоро, вот, да, 3-0, а не будут утверждать дальше. Чем утверждать? Ты не знаешь, как будет. Bonnie. This is, yeah, it's been a while since we've seen Bonnie. Yeah, I mean, Bonnie's a fine Bonnie, brawler. ну они, Куб всегда берет Bonnie. Away from the meta, I would say, to a degree, a little bit here, and especially as a first pick, it wasn't something I was expecting. I don't know if Tribe were necessarily looking to play this brawler. Maybe there's something in practices that we just haven't seen. I mean, Bonnie's fine, right? Got the long range, very versatile. You got the sugar rush, could give you a little extra speed. The dive in for damage, you know, the Leon-esque shots. But at the same time, it hasn't felt like at least the strongest brawler in the meta as of late. Я не знаю, вообще, я честно, ладно, я не буду говорить, что поменьше, вообще не знаю, что происходит. Ты опять делаешь. Some instant damage. The problem is that it ends up falling to things that outrange it and also ends up feeding supers a lot of the way. And I think this is where we start to see the trouble start to stir up from what Tribe Gaming is selecting here. There's a Gale. We saw the value of the jump pad when it came to those Group A matches. And I think we'll start to see it once again. Navi, I hope they have a counter plan for this, a way to get that early mid control. Maybe a jump in could be something like an Eve, since that is open. 8-bit is going to make them even more solidified at mid, though.
8-bit, and the fact that Colette's out of the mix here, I think, increases 8-bit's odds a little bit. Bell might be on the mind of Navi as well. Let's go. It's interesting Let's to go, see this bro. combination of Gale plus the 8-bit, because likely going to be going with the spring ejector. I mean, that's what we've seen from Gale, and it's also funny, too, that Navi were the ones that kind of created this idea a long time ago, and talking to Corey in 2022, he got the idea from watching them do it, so kind of returning a little bit of their own medicine here. Okay, bro. 1 year later, a lot of tough decisions here for Navi, and it's going to be the Lou. When in doubt, go with the guy with a nasty hypercharge. This is true. I mean, he gets the purple, he gets a lot of damage, he gets that mad control. You can insta-win some interactions, too, by getting the immediate freeze. The only issue is, do we line up those shots? Well, he does outrange Gale. It's going to be more difficult into 8-bit because while he does have a lot of health that can end up feeding that super, he has long range. That's going to be the primary struggle for Angel Boy. Jesse is actually going to be a phenomenal way of dealing with the 8-bit as long as he's staying close to that turret. If it's on the opposite side of a wall, then it's a much different story. Я вообще что-то не шарю, какая Джейси. Наверное, против бита, чтобы полетала в его турель, наверное. Наверное, для этого. Потому что я не понимаю, наверное, что бит тут будет проблема. Ну окей, ладно. Посмотрим. Да, у Джейси вообще, кстати, гиперзаряд. Не знаю, ее так недооценят, но у Джейси уже гиперзаряд просто разваливает. Очень недооценен. Ну да, ладно, Брок будет зонить. Ну ладно, посмотрим, опять же. Смотрим. Мы за Нави, ребята. Так, ну погнали. And also the 8-bit is just going to be cannon fodder, haha. But at the same time, Navi is expecting to see some of these shots line up from the lead. Нави затащит, я думаю, точно. Погнали. Давайте, ребят. Ой, они уже играют, показывают. Сразу летает на гаджете Гейл. Стреливается Нави, кубик хорошо попадает, мансит. Минус Гейл. Одну тычку кубик осталось до ульты наметь. Дай ему одну тычку до ульты. Кубик, давай, ну сделай одну тычку. А, Брок дает ультой по сейфу. Сука, нормально так дамажит Нави. Хорошо, все, кубика есть ульта. Долетает, блин, он хотел через стеночку залететь, наверное, да? А не получилось. Ну, кубика ульта. А, это не кубик на Бонни, это Ангелбой, боже, я дурак. Ангелбой на Бонни играет. Куб на Джейси, они поменялись. Мама на Лу. Мама вообще сложно ульту накопить. Его просто кумарит в кустах, конечно. Интересно. Он дал по... Ну, кубик ульта, но не знаю, куда я, блин, поставить. Сложно, очень сложно что-то сделать, конечно. Ставит уже куда может, потому что уже у нее быстро ломает, конечно. Oh, Cube's really feeling it. Even the spray and the pin up in the air because he's not let out of this corner from Zion. He's trapped, imprisoned even on the left side. And another super in from Tyrant. It's Livy with the super for the kill confirm. And Angel Boy is armed with this super. Here Гилбой пытается что-то сделать. Блин, думал, он выживет. Блин, если бы сейчас Гилбой выжил, они бы выиграли. Там, да, Unreal выжил. Там Ма даже одну ульту накопить не может, потому что просто тупо не может. Потому что, блин, просто они не дают. Тут просто их херачат и херачат. Ну, стараются, но... Angel Boy keeping his distance as well. Tyrant letting the rocket rain here, and simply nothing they can do. Not enough time on the clock. It's going to be Tribe Gaming taking game number 1. Ну ладно, первый кат за ними. Здесь сейчас что-то поменяют, да? Здесь что-то поменяют ко второй катке они.
take of mid. If not, then we're going to see a very similar outcome to what happened in game number 1. Because Tribe Gaming, once they have that mid, they are not letting go. They're playing immensely controlling brawlers. 5 гел залетает. Ну вот, сейчас попал пару тычек на ММА, может он набьет ульту. А, смотрите, да, что-то, видите, поменяли, не решили на один фланг пойти. И, кстати, хорошо. Хорошо очень сделали. И уже миду Нави. Молодцы, молодцы, молодцы. И ММА набил ульту. Подморозил бита, забирает бита. Хорошо, хорошо. Сука, ну этот гил мразь, конечно, заколебывает пипец. Залетает, убивает Брока и идут дамажить сейф. Дамажить сейф, хорошо, хорошо. Окей, 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 окей. Улетает он гилбой. Ой, ММА. Certainly so. MMA, I don't think he's having a fun time. He does get a trade at least as Zilon gets to advance forward in his place. Angel Boy is also looking for a safe time to pop down. Кубику бы ульту накопить. Молодец, хорошо мансит от Брока, молодец. Бля, вот этот гел, конечно, заколебывает пипец. Успел в ульту войти Ангел Бой. Забирает, забирает бита. Все, проходит Ангел Бой. Это очень хорошо, слушайте. Когда проходит сюда в бойне, это пипец, пипец. Чем сказать? О, нормально, нормально, дает с гаджетом эту. ММА по биту, все, дамаг, хорошо, хорошо. Молодцы, я сказал, что они сейчас должны поменять. Они пошли, решили пойти на один фланг, пробить его и давить. Молодцы. Ангелбой прошел направо теперь. Сейчас накопит ульту и дальше будет их кумарить. Очень хорошо все идет. Молодцы. Блин, Ангелбой зря, мне кажется, зря. Надо было пожить ему, надо было пожить. Ну ладно. Так, все, идет опять же. Ну, уже давит Райбу, но им надо сейчас придержаться минутку. Надо сейчас просто не давать. Есть ульта у Кубика, есть ульта у ММА. Должны держаться наши пацаны, давайте. Давайте. Ну, ММА, попадай, пожалуйста, ММА, давай, хорош, попал, молодцы, опять прошли к ним на базу, молодцы. Молодцы. Молодцы, все, давай, идет еще Кубик, Кубика гиперзарядик. А Кубик мог, кстати, даже забить на Гейла, в принципе, иначе он пошел выхерачить. Мог уйти через право, просто сейв дамажить. Ну ладно. Блин, 60 хп у этого из Ливи. Не попал Кубик по изливе. Ладно, ладно. Блин, 20 секунд. Ребят, я вас умоляю, пожалуйста, 20 секунд, пожалуйста. Ребят, 20 секунд. Я вас очень прошу, ребятки, 20 секундочек. Куб поставил турель под гиперзарядом, пожалуйста. Ребят, 20 секундочек, я не знаю. Лягте костьми, я вас прошу, пожалуйста. Бита заберите. Заберите бита, Брока, заберите, пожалуйста. А, все, Ангелой пошел под домашний, окей, все хорошо. Ух, 1-1, пожалуйста, пожалуйста, Нави. Бля, Нави, давайте, ребята, давайте. Ух, ё-моё, вот это реально интересно. Это реально интересно. Все! Давайте, все, тащите, давайте, все. Блин, сразу стенку сломать, смотрите. Ага, как они решили делать. Интересно. И вы видите, сейчас уже трайбы кое-что поменяли. Видите, каждая катка меняет команда тактику. Интересно, реально, это очень интересно. Пробили. Блин, ну не попал Ангелбой ни тычки. Одну только из 3 по Зулану. Это плохо, потому что по бетону попадать все. Бетон на все попадать, иначе пипец будет. Ну хорошо, пока все идет. Сейчас Ангелбой будет. Зря он тычку дал, сука, надо было похилиться. Ангелбой. Ладно. Блин, ну лоу, Ангелбой. Он хочет залететь, но он лоу. Отталкивает. Блин, что-то, сука, давит Райбу, плохо. Ну, ульта есть у Кубика. Ульта есть у Ангелбоя, надо реализовать ее. Ну да, проходит дамаг, проходит. They knew exactly when to back up. Navi, they have some abilities that could permit them easier passage into mid. MMA has a super Боже, как же я в них верю. Сейчас Ангелбан копит ульту, как-то они их продавят, точно надеюсь. Ну у тебя Брок, сука, зонит собака, сложно очень сильно пройти. Вот Гейл за всеми херачит, сука. Да, сложно Кубику. Сейчас Гейл накопит ульту, да. Ну ульта у мамы уж как-то отыграет от нее. А, все, там накидывают. Это как убит. Turret established as well, so more damage for the entire side of Tribe Gaming here. MMA forced to drop another defensive super. ММА накинул ульту, можешь продавать. Давайте, от ульты ММА как-то отыграет, надеюсь. Блин, да, ММА ГГ. Забрали Ангелбоя. 40 секунд.
Ну да, тут уже будет практически уже Unreal что сделал. Ну опять же, на Ангелболь там может быть. Ну давайте. Ну Маульта. Ангелбой не убили, Ангелбой прошел. МБ. Не, там дамаг идет. Там дамаг очень большой. Да. Ладно. Окей. Не, ну Нави молодцы, все равно хорошо они отыграли, как молодцы. Ну, хорошую игру показали, все равно хорошую. Все равно хорошо он все сделал. Они молодцы, ну все равно Нави хорошо отыграли, ничего, сказать, молодцы, ладно. Ну 2-1, ребят, 2-1. Все равно болеем, знаю, но лично я все равно. I'm impressed with Tribe Gaming in a sense that they played it in two different ways as well. Ну не знаю, не знаю. Не могу ничего сказать. Ну смотрим дальше. Зон, дальше зон, окей. I didn't think with Brock that they had that opportunity to just destroy that opening wall, and obviously they're going to want to keep the top one up for the 8-bit turret, but they kind of held that one close until game number 3 just using the spring ejector, so they had multiple options for opportunity to win, and that's just impressive stuff that veterans like these teams are going to showcase at the big stage. Pretty much, and here we see Navi, they're trying to go for that last push, but Tribe Gaming, they had their number every step of the way. We did see some. Я хотел сказать, что Нави могут победить только с Божьей помощью, но она не поможет. There towards the end as Tribe began to push back, and this was really the big investment of Navi. They knew if they could get one big push in and stay on aggressive the whole time, then it was okay if one of them died and got taken down. They could play that 2v3. Что это? Это был слышно как Борю, да? Just doesn't work. Tribe Gaming, they held the control. Ой, там мама, я в шоке. Да, это чисто кемеди. Лучше. Не зря спонсорку купила. Надо верить Нави, да, верим. Ладно, давайте, ребята, зона. Ну блин, ну в зоне не знаю. Вот ББшки, мне кажется, не точно выиграют. ББ сильно надо. And of course, Angel Boy thrilled, I'm sure, also with that scoreline as well. 11 kills, way to pile it on. Even though it's not necessarily his responsibility to be getting those kills either, because he would rather be on top of that safe, he would love to get in the back right corner and exist there, even though eventually he will get pinched, keeps the attention focused on himself. Второй месяц, наверное, спонсорка, да? Блин. Ну, розовый дракон, да, розовый дракон второй месяц. Блин, лучше. Ладно, зона. Кстати, карта очень хорошая. Очень хорошая карта в зоне, мне нравится. Давайте. Здесь Нави возьмут что-то хорошее. На этой карте они вроде в прошлом году и проиграли последние катки. Помню, вроде они взяли против них Спраута, а ММА взял Ворна, что-то такое, помню. Ребят, надеемся. The wire as just one loss will send them to a match point and the possibility of losing this match. All comes down to the draft, though, here as we're getting into dueling beetles for our very 4th set. There's a lot of opportunities, a lot of different options that you can go for on this map. We've seen the Poca, we've seen the B as well. Those two go kind of hand in hand. Of course, the usual suspects as well. Gotta see the hypercharged Lu band. Gotta see something like B be a big consideration, but also. Ну, Чарли 100% в бане, да. Так. Колец банили, Шелли и Грифа. Не знаю, что Грифа банили. Корделиуса берут. Окей, Корделиус сильный, очень сильный. Это хорошо. Это есть хорошо, в принципе. Потому что брать Трайба. Нави. Likely candidates. We see Lou, Colette, even Shelly, who's still so darn good at this game, along with, of course, Charlie, who I'm expecting to see banned possibly every single set today, ready. So now we got to wonder, like, what angle does Tribe Gaming take from this point on? Because something they're fairly prone to is going for something very tanky when it comes to their selections on hot zone, control modes in general. Stu is a very aggressive pick from them that I think as Libby can do a great job on. Tyrant also can flex on this brawler from time to time. Really, any of these players can pick up the Stu, so there's no major indication on what they're going for just yet. We've seen several options here today. We saw B,
Но Нави себя хорошо показали. Одну победу оформили, на следующий чем возможно будет победа. Так это не последняя, здесь другая система, здесь не по сетке, 16, 8, 4, 2, 1. Здесь по-другому идет. То есть они вроде даже могут проиграть трайвом, выиграть тотемов так мало, но все равно могут пройти дальше. Это по очкам, я не понимаю как. But Navi, now they can source a lot of their damage and some of their supercharge from it. And this is the main hazard. Here's the Rosa as well. Now this is a bit inventive, okay? You can lurk in the bushes, you can get inside the enemy bushes. And since we're not seeing too much wall break from Tribe Gaming, it can succeed. Stu really is the one that I look to switch gadgets. You usually see Speed Zone as the option that's run here on dueling games. So once the walls are broken open, could find some more value for playing into that Rosa. Though I suspect we might even be seeing a planting the... Ой, Нави опять с этими экспериментами, мне кажется, вот, сука, ладно. Мэйси. Ну, сейчас мы что-то на раскрытие, все. Классно Розу брать. Гаш, ну, это не бесконечный гад. Все не раскроет. А вот они же... А третий перс, который сейчас мы возьмем, не знаю какого. Зачем? Да, очень опасно, я не знаю. Ну тут ладно, тут может Крудейс его квадрить, ну хорошо. Очень непонятно ничего. Киллер приводит. А зачем? Киллер очень много молчит, отстрел, да. А их что-то говорят, что-то на фоне. Русскую речь, когда я говорю на русском, на фоне, это не очень. Which could be Navi being sent with a loss or Tribe Gaming getting their very first victory. Just a couple of games is all that separates Tribe Gaming from victory. It's a rock and roll composition for Navi. They're going to be looking to drum up right to your faces. Пытаются построить они, ну я понял, они хотят строить дорожку к миду, но тут им просто не дают. Position themselves accordingly and move on in here. Tyrant positioning himself perfectly here as they've taken and established complete control of this map. Navi, all they have to show for it right now is 3%. Он Гейла забрал, чтобы Роза прошла свободно. Tribe Gaming are leading with a massive, almost insurmountable lead so far. MMA weak and gonna have to recover here as well. Cube holding on to a super. Same for MMA as Angel Boy now drags well into the Shadow Realm, and it's going to be a healing station going down immediately. Now they're going to make their move. MMA popping the shield, forcing the enemies back, dropping whatever bushes he can as Navi finally crack into double digits, but they're going to lose another brawler along the way. Angel Boy completely pushed back. No chance for Navi to come back, in a complete shutout from Tribe Gaming to move themselves on to match point. One more to go for Tribe Gaming, and they will be going into their second match 1-0 for this group stage. That is a major advantage, especially since Tribe Gaming are playing 2 in a row. They can know their outcome immediately. They're either going to have to hold their breath if they lose the next one, assuming they get there with a win, or a 2-0, of course, would be huge. As we kick this off here, the beginning going to be very crucial. If the tanky brawlers can establish control, it could be a complete reversal of what we saw earlier. So Angel Boy getting this takedown is going to make a big difference. As this time, it's хорошо, забрали Гейла. Сейчас должен быть проще против одной ПМ. Бля, не бьет ПМ, что сделать, сука. He's avoiding all of the obstacles, just dashing back and forward and letting Angel Boy keep the tire marks as a souvenir as he sent back to the respawn. This is going to be tough. Navi have to play together. They can't get isolated like this. That's the issue with their composition. Sure, they have a lot of health points, but they have to do it as a unit. And now they're all separated out. They're going to have to waste time getting MMA back in the action. And as a result, Tribe Gaming are going to hold on to a 30% lead. Well, now with Tyrant out of the equation, there's an opportunity to push in. Angel Boy's going to try and close in, maybe get on top of his Livy. That jump pad can't save you in close range. The use of the super to push back MMA and Cube. Не дает просто ничего сделать. Zulon and Tyrant still prevail with Tribe Gaming moving on past 80%. The fans are heating up here. It's 20% to go for Tribe А зачем смотреть на русском? Это я говорю на русском, не понимаю смысл. В чем прикол? Если хочешь, ты стрим с киллера, не понимаю тебя.
Livy looking for the flank, and Tribe Gaming hold on to the hot zone, release the pins, and we'll kick off Group B 1-0. Ладно, еще есть против тотемов матч. Окей. Я не знаю, зачем брать розу. Просто вот не было. Ну, то есть не было. Я просто зачем розу было брать. Я не понимаю, зачем было брать розу. Even though they're only waiting for a game to finish, it's going to be a long wait for them. This team has worked so hard this year. They've had their ups and downs, and I know how badly they wanted to beat Tribe after last year. These teams have history, IRL, on Twitter, across the board. That's what makes Group B so special. But at the end of the day, it was the North American Kings that got the job done. What a match. What a match for Tribe Gaming. And what interesting draft from both of these sides, too. We saw both teams try some new things. I think I want to particularly call attention to Tribe Gaming, where they decided on two different strategies. First, a jump pad, and then breaking open the wall as well. I think was very inventive and a good way to adapt to the ongoing set. I just feel like having a coach there present has made a huge difference for them. Having call-outs mid-set, having somebody in their ear the whole time. I mean, it's great to have that, especially when you have such a powerful coach like Corey who's had experience with these guys. They played together for so long, and it's a big deal for them as well. So I think that is going to be a huge confidence booster. Сейчас идут за... я неправильно перебежал, по сути, выиграли Трайба. Ну, пофиг. 590. Это 200 до пина, ребята. Ну, еще вот два раза я нажму этот... Два раза выберу старплеера и считайте все, да. We had these teams that were so competitive. We had number 1 and number 2 from ESL Mobile Masters in this group, and of course Navi, a good rival to both these teams, being very familiar with them. But you can just see the stats here already. Привет. Just couldn't get it done on Да, но это, конечно, грустно. A very boom or bust type просто play. грустно, что даже они ни одного килла не хотели, потому что они просто не могли. Просто не могли. Зачем брать розу? They just couldn't get the job done there. Yeah, I mean, if anything, Angel Boy's still awake here, and there's still hope alive for the team of Navi. Hopefully, a game break here will be an opportunity for them to go back to the drawing board, sort of recollect themselves, and steel themselves for that very last match. But for Tribe Gaming, they're exactly where they want to be positioned versus a Totem who hasn't even warmed up on the big stage yet. And we talked about не как всегда, но они хорошо могли сделать. Я не знаю, зачем розу брать. Have lost to Totem twice. I know they've been waiting a long time for this match. It was very. В прошлом году я помню, на этой карте взяли Ворона против Спраута. Что сейчас не взяли розу? Блин, они прошли. Нет, а еще есть... Я не говорю, я не знаю, как эта система работает. Они будут еще играть против тотема. Не знаю, как эта система работает. Я не знаю, как работает. After their latest performance, but the deal is they always pop off at land. That is the #1 story going into this. And I'm curious to see what the people at home thought of our previous match in terms of MVP. I think there's a lot of good candidates here. I can see an argument for all three, but they're going to go with the hype man. It's going to be a Zulon, and I think very understandably so. I mean, Zulon's really the powerhouse of this team when it comes to the energy, creating that up on stage, and really symbolizing how the team are feeling after each win and even after a loss. Yeah, I mean, that's a big difference, right? The presence that you have in person, being able to get fist bumps, being able to hype up your teammates. It's something that a lot of these Ладно, сейчас смотрим, получается, мы с вами Трайбов против тотемов, потом последний матч Нави. Да, ну, не знаю, если они выиграют тотемов, не знаю, будет ли у них шанс или нет. Но если они выиграют, то добре. Ладно, давайте пока 2 минуты музыку послушаем. Не знаю, если они выиграют тотемов, у них будет шанс или нет? Я вот не знаю этого. Вы знаете, кто-то шарит? What years was Бравл Старс Worldwide? 2017, ребят, в 2017 году. Боже, 2018, я и дебил. 2017, боже. 2017 бета-тест, бля. Ладно, похер. Кстати, все равно десяточку ровно забрал, нормально. Да не, мне пофиг, в принципе. Мне и так с этих двух старплееров дают 200, так что, в принципе, пофиг. Стрим, дискавер. Да, я ошибся. 2017 это было... Это бета-тест, 2017 глобальный. Я забыл, да. Стрим. Да не, зачем? Еще один матч Нави. Если бы они больше не играли, я бы офнул. Сейчас. Еще один матч Нави мы встретим.
Обиденный. А, обидненько, блин. Я ноут сдох, понял. Давай. Так не знаю, как у тебя ноутбук, сколько вы живете. Может, надо компьютер собирать. Ты тянешь. Мипад не покупаешь, ни комп не собираешь. Так, ладно. Так, ну давайте вырубим уже это. It's really tough to be a Brawl Stars coach in this day and age. There's so many moving parts, new brawlers, new meta. It's just ever changing. Even the scrims have evolved. Everybody's seeing what the other region's doing, and then they pick it up, and then they find a way to counter it. It's amazing. It's why I love Brawl Stars so much. Yeah, and with Tribe Gaming being one of the two focal points of the upcoming match, this is one thing that I really love to talk about, how they've had to evolve their strategy, always profiting off of, and something I've said repeatedly is the control. They've played the control game for so long, and that used to work really well. But now, after over a year of being entrenched in this sort of let's run it down all the way down with hypercharge, even compounding that further, they've managed to adapt and they've managed to play really там well. озвучка есть, Кен. Да я знал, что есть озвучка. А в чем смысл смотреть, как комментирую на русском, когда я тоже комментирую на русском? Не знаю, в чем смысл? Ну хорошо, не знаю, ну ты мне второй, кто в это пишет. Ну окей, хорошо. Ставлю вот на русский, буду смотреть скиллера. А смысл? Так просто могу уже стрим скиллера смотреть, и все. Ну надо, блядь, а в чем прикол, блядь? О, ну тотему в 63%, кстати, ставили. Киллера, ну а чё его поддерживать? Он стримит раз в год, бля. Его и так уже канал... Его канал уже Бравл Старс поддержал то, что... Дрэпли тот. Первое место, скорее всего, все проигрывают. Нужна, бля. Да не, нахер надо. Блин, громко очень и молчит сейчас. Эти хоть что-то говорят на фоне, когда я сам молчу. And if they win this, they cement their place in the playoffs. However, they had to settle for second place back in Japan. Так, ладно, кто не мог хода есть, пипец. Так. And do you know why they had to settle for second place? Because they were beaten by our next team. Смотрим эту фигню. Тем более мне реально лучше посмотреть оригинальную озвучку, чем вот это, как представляют, как в зале кричат, ну типа, чем просто как скиллер на фоне говорит. Реально, это куча. Как ведущая вот говорит тут. Или же просто, как я, сидит, смотрит на фоне. Трайб выиграет 3-0, то тем, когда у Нави будут шансы, им нужна будет только победа. Если Теплотем побеждает любым счетом Трайб, то Нави мимо. Трайб выиграет 3-0, то тем, тогда у них будет шанс. Понял. Ну, видите, сказали. Tribe Gaming, go! It sounds like it's going to be a battle of the fans on the floor, as well as a battle in game for these two teams. Там по геймам. А, там по играм. Ну, короче, Трайб должны выиграть и там 3-0. Я не знаю, что случилось, что мне выиграли 3-0. Of course, I'm Kenny Barlow, joined with me now, my good friend Ark. It's going to be an incredible match here, and this is one I've been looking forward to since seeing the group. Что, получается, если они не выиграют 3-0, то, что будут играть Нави, это вообще не будет никакого смысла, то есть, да? Для Нави третья игра вообще не будет никакого смысла иметь, да, по факту? Я так понял. Totem ended up barely squeezing by with a 3-2. It was a phenomenal matchup, and I cannot wait to see how this grudge match will fare in that regard, because that was, for me, Reply Totem's peak this year. The question I have coming in is, have they peaked too soon? Because it hasn't been the best of seasons in SPS for Reply Totem recently. Dropped off a little bit, but they have got that ability to really switch it on when it comes to LAN, and clearly on the event side as well, 63% favoring Reply Totem over Tribe Gaming's 37%. Wow, I'm a little surprised with the people at home, if I'm being honest with you. I get it, right? I mean, Totem have won this matchup twice already, and the people at home, I think, are going to respect that. But obviously, Totem have not looked as strong in the second half. But I will say, first half of the year, 0 monthly finals, 1 leading into Mobile Masters. They show up, they get whatever land buff happens with them, and they make magic happen. They've beaten some powerhouses this year, and I know Tribe Gaming have been prepping really well too, but it's been up and down for them throughout the year as well. 2 monthly finals attained, but a big confidence boost, I'm sure, here at the big stage as they get a win over Tribe против Тотема. Давайте, погнали. First match will be field goal, and we know how instrumental Brawl can be. Gaining that early momentum, gaining that early lead can be the very thing that can make teams continue that forwards into victory. I think as well for Tribe Gaming, they're in a fantastic spot. I think that last matchup's going to give them that
massive boost. Of course, having the crowd be on their side. There's a lot of Tribe fans in Ой, ладно. You've probably already heard them for that reason, but when Joker gets it, you know, the crowd going for himself, that's when I feel we're going to get this kind of explosivity going between like Zulan's energy meets Joker's energy, if you know what I mean. They definitely both have that dynamic player, right? And I love that. That's what makes the in-person events so special, right? You get to see each other, you get to be next to each other, and the crowd, of course, you hear the energy behind you. Я не It's just знаю, something что a должно little bit different случиться. from LAN, and whatever that is, it Я не seems to знаю, bring просто out the что best of должно both these teams. случиться. It takes было teams into a 3-0. different place. You know, you're able to dial in Просто and что step должно up that быть? gear, and Это that's что what we должно tend to перевернуться see. в You know, этом when мире? Tribe really are under the thick of it, you know, when they're put under the pressure, sometimes there's Даже a не little будет bit of матч that на... Да не, ну будет, difference maker, наверное. but Но там для certainly ТТМ on более, paper больше for будет me, решающий. you know, Tribe Они, по сути, все равно that по team that факту. just got a little bit of an edge this year coming in as Я the не number one знаю, seed короче, from смотрим. North America Eastern. You know, 2 grand final wins, 5 Я grand тоже final сам до конца appearances понял, to я the эту 1 всю grand систему... final win Ну, of говорю, the что тупая Pride система, to лучше the просто 3 была бы grand сетка и finals все. appearances. Of course, many say that the EMEA region has that kind of like difficulty to make it through to the later stages of the bracket, but nonetheless, I've got to say their win percentage on the side of Tribe Gaming, it's tasty. It's very tasty at 81%. Tribe Gaming, of course, getting that first win. A Его major пост трайбов part не for them. видел. But А ну Reply скинь Totem, this is a класс huge идет. tone setter for them as well. Tribe Gaming, pressure's Хорошо, они not опять off, какой-то... per Я не se. знаю, Obviously, топ-лист it's ходит, World просто Finals week, реально... but the fact that they're 1-0, at least they have a little просто делал room for просто error. Reply Totem, though, could really use a win. And if they beat Tribe Gaming, they will still, at every international event, be defeating NA. That's a fun fact, too. I mean, we haven't seen an NA team get the best of these guys yet, despite the rocky year, despite all that. Years past, it's been the same story, too. And they show up to Worlds, and they play phenomenally. Hey, Kenny, we all know, like, when it comes down to it, Reply Totem always sweep NA. It's a well-known fact. Папа Шмель, только онлайн, топово. On the sides of Tribe, an early draft there of Stu. Так как его, Aggressively сейчас continues to have чекну. to dodge the shots. The Barley, the Willow, the тут Dynamite задоню. band on the Tribe side. For Reply Totem, Charlie, no surprises there. I mean, you've got to really be, and the Rosa, they're taking no chance of those tankier options coming in. And the first draft's about to show its face. The lure is open, and I'm just saying, you know, that brawler, it's just such a dominating one. Will they go for it? And certainly when it comes to tank counters as well, Lou can just shut those ideas down super quick. Выиграю 3-2 по тотему, Нави будет 1 гейм, то тотему 2 гейма, то Нави надо побеждать 3-1, если 3-2, то Tribe брейк. Ну ладно, будем смотреть, как будет. Не знаю, ну... Пипец, конечно. С этим счетом. Этим счетом Yeah, жесть, this is конечно. a really interesting turn, I would say, for Joker and Maru Нation selecting these прилетел. brawlers. I mean, Спасибо Nita can большое. be fine in those tanky Можно brawlers. тебя... Zulon, of Нет, course, спасибо, знал on the большое, не stew. надо. Gonna be a little dicey here. I mean, this isn't normal Ну, for давайте what I would say пошли. drafts look like in this Ну, day and тебя в age. папочку Spike is тянут, more along the нормально. lines of what I was kind of expecting here, and I also really like Spike's matchup into Crow specifically. The curveball, if they elect to go for it, and of course, Maru, if he ends up playing this brawler, is going to be throwing 3 daggers, widespread, not a ton of DPS from afar. If they keep the distance, I mean, this is a clear advantage for Spike. I think it's perfect for Tribe. I mean, ultimately, if Reply Totem picked up that spike, it's a really great matchup into that stew and just keeping it suppressed. And ultimately, when that life plant eventually goes down, that's the kind of more preferred gadget in the scene. It's just delaying some time, keeping you healthy along the way as well. Then final pick here for Tribe Buster. I love that for them. I really, really do. It's that tankier brawler, whilst at the same time. Понимаю, ну Tribe, как всегда, на... Ну, даже ничего нельзя платить. Have the advance and lead some really healthy goals. The montage can really help out, like you mentioned too, but I think this is just a really Поцелуй мой топор. Ну или показать, даже ничего нет, даже ничего показать, да, не красиво. Что такое показывать не хочу. So I'm not really sure how to feel on that front. I think they clearly had an idea of what they wanted though. They banned 3 throwers and now we даже have показывать, Big ой, Bad кстати, El Primo. не такой не очень сильно Going to хочется. World Finals, brother. I'm excited. This is going to be a great matchup for El Primo. Красиво. I was waiting for a pick like that. I'll be honest. Now it's come to full front. I think that Reply Totem have got a well-rounded comp. I mean, certainly, in my opinion, they know how to play that brawler best as well. They can have some great moments when it comes down to it. There's the ability to recycle, you know, the aggression with Primo speaks for itself. The wall break potential as well, I think, cannot be understated. I think a really nice, healthy way to make the draft more complete on the side of Reply Totem. El Primo just brings that it factor. He can go for some crazy goals, make some crazy defensive plays. And to kick things off here, it's Tyrant the ball, a dish out to his Livy as Maru is falling weak. Joker on the back. Начиная сказочка, короче, берут, взяли там примата, блин, интересно, наверное, очень примат. Я, конечно, не так красиво атаку, это. Не знаю. Потому что
Потому что стримит весь мир, бля. Да. Ну, тотем выиграют, слушайте. Да. Пошли. Свободненько, нормальненько. Никто им не мешал. Another super for Nita here as well. Joker, Primo holding on to theirs as well. They dish the ball to the Tyrant on this top right-hand side, but he's gonna have to get through 2 brawlers at least if he wants to make a big play. И он тотем жмут. Ну, мне кажется, этот выигрывает Райб тотем 3-0. Блин, ну разменялись. Блин, не успел Зулан. The timing was so close there. I mean, maybe another half second of that invincibility wearing off from the respawn, and they could have had something. Tyrant has just been skating all along the map as a hypercharge gets popped now. Super going down to Maru. Maru dives in, though. Left-hand side, a battle going down as well as Mari dribbling the ball, assisted by Burst the Bear now. Tyrant moving forward, the pull coming in from Zulon. They get the clutch kill, and it's just a lone Maru now. Great bear with me value there on the star power just to keep things alive for Reply Totem, but they've still got the lead, and I love that they are still continuing this form of aggression with that in mind. Ball pushed forwards as Maru is going to burn down. Can try push this through. They got 40 seconds left on the clock. Plenty of time to do it. They're going to work their way forwards, keep themselves alive, and start to whittle away at Reply Totem's defense. Oh, and the slowdown going to be very important as Maru dives in as well. The капец, как он на примате играет, They're looking for defense, and the worst thing that can happen right now for Reply Totem. После слива Нави, что-то комменте даже не особо есть желание. Tyrant low HP, no super, not going to be able to press forward here. This is looking bleak for Tribe now. It is a bit. One last glimmer of hope. Zulan's going to be going in, but there's 2 bodies still in the goal mouth. Can they force this through? Maru is low. He's jumping in. Will he go down? He's still standing. Finally, there it is. Can Tyrant seal it? Can Maru get the ball in time? I think it's good. The hands. Tyrant. Tyrant gets it. Oh my word! In the final second, the final hour, Tribe equalize. Ну, раскрыто, ну тут не знаю, судя у кого преимущество. Сейчас у Прима, в принципе, ульта, ему пофиг, раскрыто, закрыто. А, у них таким ульту, о, ульта спайка. Под гиперзарядом. Gonna have to be careful here about how he uses this super. It's a very boomer bust kind of play. He has to be up in your face. I mean, Maru's just looking up every single shot, but there's the super pass through, and can Tyrant be the one to seal it? He finds the corner, perfect placement as Tribe turn it around and come out on top. Talk about a steal here for game number 1. Smiles all around and some good stuff coming in from Tribe. This is feeling a lot like the grand finals we saw them play in a while ago. The back and forth, everybody doing their part, and it's these small interactions that are going to make a big difference. I'm out of breath, and that was only game number 1. We're just getting started. I love it. Yeah, you got to remind ourselves of that scoreline back in SPS Masters. It was a 3-2 win for Reply Totem, but nonetheless, Tribe gave them a fantastic run for their money. The starting of strong here so far. Oh, Joker almost found the ball going forwards. As Livy though, шансы когда не выйдут снова. Да, в следующей игре они выйдут. Не знаю, есть шанс смотря счета, то есть тут все по играм. Ну сколько игр ты выиграешь? То есть тут каждая команда играет по 2 игры. И сколько режимов ты заберешь, так понял? То ты проходишь, кто больше заберет режимов. Когда следующая игра после этой. Выиграли. О, Трайб забили. Не, Нави не выиграли. Первую нет. Потом вторую. Блин, ну если они про Тайм выиграют, про Трайб проиграют, то еще раз будет. But Joker now has super, as Maru does as well. Maru is going to go down the left-hand side, and this could be a chance for Tribe here as Livy put the hypercharge. Maru instantly eradicated. One final ditched attempt from Joker, and it's not going to be enough. Tribe forces through. 2 totally different games right there. Game 1 took everything Tribe Gaming had. In game 2, they made it look so easy. We're starting to see the ceiling from these guys. They're cracking smiles. They're getting hyped. The attitude that they're bringing, they're having fun. At a pro level, it's hard to have fun out here when the other team's just so darn good at the game. But they're making it look easy there in game number 2. So taking a 1-0 lead, especially off the backing of a victory against Navi before, Tribe Gaming are looking dangerous.
But I think it makes a lot of sense. It makes a lot of sense for that very reason, but also you got to look back at the history of Tribe Gaming as well. You know, Zulan, 4 World Finals appearances, as has Tyrant, and they've got a wealth of experience on that land setting and that stage. And when it comes down to it, when things are going your way, you know, that's when everything is going to be at that peak, that peak level. It's just if Reply can start to bring back a few sets here and there, where Tribe can sometimes crumble. You know, when it's going good, it's going great, but when it's going badly, that's when things can ребят, еще 2 игры, еще 2 игры. Ну, я надеюсь, блин, ну прикиньте, Трайбы реально выиграют 3-0, просто прикиньте. Если они реально выигрывают 3-0, Трайбы тотемом, то Нави очень большой шанс выиграть дальше. Бил их эпики, короче. У них тренер сидели даун с таким ну ладно, реально, с чем Розу было там брать, я не знаю. Я прямо, когда они взяли Розу, я прям вообще расстроился. It's thoroughly commendable, and it just goes to show as well, having that support, having that early start is something that Tribe time and time again have proved to continue forwards in these sets. Now, I've got to say, for me, the draft on the side of Reply Totem was a little bit on the weaker side. That final pick, I really like the idea. Пока донатим вам в БС, кому надо по донатам обращайтесь. Каратели были бы, да. My opinion, a bit more, and give Tribe more of a run for their money. Yeah, I think that 2-3 turn got him in a little bit of trouble there, right? I think the Crow versus the Spike, not the easiest matchup in the world. And I just feel like in general for the meta right now, especially with hypercharges in consideration too, there might just be some better options, right? I think it wasn't poor by any means. I think both of those brawlers were good, but we just didn't see the pop-off necessary, the aggression necessary, and especially drafting Nita earlier, kind of locking your enemy out of picking those tankier brawlers. О, блин, такая интересная карта. Зона такая мне нравится. I was kind of thinking that maybe a Max could have come through for Reply Totem. Joke is so good on that particular brawler. It was the Crow pick, just didn't kind of feel it for me. Split though, up next for Hot Zone, and this is a very tough map to retake. You know, if Reply Totem can get that control and just have a comp that's worthy of things to cycle in, and the Grey especially is a very good pick for them. I want to see a ban realistically for Tribe on that front, because it's definitely a Reply Totem special. This is a really difficult map to play as a professional player. It's very unique in the sense that we get Так, multiple Гнатик hot zones прилетел that снова, are a сейчас чек factor знак. here. Charlie, of course, I'm just assuming. Брат, как ты относишься к дяде Сереже? Санечка, как к дяде Сереже, это нормально. Всем дядям отношусь. Так, ну что по результатам на Акс, там в бейсе вышло очень много как обращайтесь. Вот это мы болели. Не, ну я очень знаю, переживал, блин. Ну, да. Ну, Роза, ну боже, ну Роза, я не знаю, я не забыл эту Розу. Как я никогда не забуду в прошлом году Ворна против Спраута, я никогда не забуду Розу на этой карте. Это жесть. Это просто больно. Certainly, the control is where it's all about. Certainly, to get that objective going, you've got to have some good hypercharge products for me at the moment are the kind of way to go. Ruff's going to come in. It's got the wall break potential. No, I'm not sure whether that really warrants it being that kind of early first pick brawler for me, but let's see. It's certainly got that kind of ability to bounce off the shots off the wall like a Rico would as well. So I don't mind it, but I think trying to access the barley is kind of where their heads are at with this. Second pick going to be coming in now. Yeah, I think they're going to want to take down some walls on this map to make sure that they're good. And there's our train conductor. Look, he can be a chaotic agent in these types of modes. The more he can establish himself and his supers, he can just zoom around the map and just stay in a hot zone, keep people out of it. I mean, he can literally drop a little circle of his own around any hot zone and just play defense. Карта более закрыта. Да, тут понятное дело, нет, тут вообще ничего про Барли не говорю. Так что его просто столько редко пикал сейчас, на самом деле, вот сейчас более беру там у этих, как это... Как это? Ну виллу забанили. Короче, Барли, да, Барли очень поперс. Чак, ох, это Чак. Чак с гаджетом на прохождение через стенку был очень жесткий, кстати. Кстати, да. Вам удачи. Давайте, вам удачи.
Да, потому что когда Чака пушит против Бравл Старса, of course, Cornelius a great answer into Chuck, who can immediately remove him from, you know, moving along the map. So I'm curious to see if that was on their mind from the get-go here after they having the picks 2 and 3. I'd be a little surprised if Chuck was the 101 overall. So I think they had that maybe in the back of their heads. Jesse, the final selection here for Tribe Gaming, a couple hypercharges in the mix. I think Lou is just a fantastic brawler though, and in this game mode as well, his super covers an entire zone. So I think that's very powerful. We're going to see Sprout come in here at the end as well, and especially after seeing Barley go first, Reply Totem don't have to rush picking this Sprout. They can wait, feel out their options, because the other teams are very unlikely that they would ever go to. Love that for Reply Totem. A great time in the draft to do so. But like you say, you know, that Barley is going to be the best counter for it. They've got to Видите, прикол, спасибо, знак, но я этим людям не передам. Привет, спасибо. Ладно, полетели. Ну, шутка же реально 22-го года уже. This is a very crucial set that Reply Totem have got to seize, or I really do fear that Tribe might be running away with it. Let's see. Ну, здесь реально интересно посмотреть катку в зоне с Чаком, этой катки, это капец. Как он будет эти колышки выкидывать. It's one of the unique things about this map. Tribe Gaming, right-hand side, Totem's left-hand side are the easier ones to attain. It's all about how quickly can you get to that left-hand or right-hand side, controversially, and get to that away court and dip your toes in. A lot of early utility here, but now Maori makes the play on the right-hand side, stunned down now for now, but able to get out. Оп, хорош. Can't quite find the angle. А, все, Маури... А Маури не забирает? А, забирает зону. А, все, Маури забирает зону, нормально. Forced to play defense. Zulon getting some heals from the herbal tonic, as well as Mari flashes the super. He's waiting for an opportunity to use it, as Zulon's going to be looking for a hyper. Заморозила. Ой, вторую ульту дает. Ё-моё, что делает Зулан? Я в шоке. Zulon has no chill, or quite a lot of it, it would seem, as the case may be, but that is exactly the answer that we're waiting for. And Maori again, stunned down, trying his best to get away. Хорош. Зулан стоит в центре, чтобы вы не приехали, раз. Хорош, хорош. 82% now, and climbing just need to capture now. Зулан молодец, хорошо играет. Выше выложили. Видел, что Трайб? Да, видел. Zulon, the pop-off is going to allow for him to get more supers as well. A brain freeze going down, and Chuck unable to get any type of momentum going, as now Zulon pops another one as well. Ever charge inbound as Joker goes down. He's got a second follow through as well as Maru gets Блин, ну это, конечно, They haven't been able to get in, but they've certainly kept Totem out. Oh my word, Zulon is just playing an amazing game, and now Tribe thoroughly on the zone. 10% is all that remains. If Tyrant can just stay here, they've been separated, but if he goes on the aggressive, then this one could be well over here. I think it is going to be done. Here, Tribe will take the zone, they'll take the game, and itching more towards another set. Реально, прикиньте, Трайбы 3-0 вытащить. Я охренею от жизни. Если Трайбы 3-0 выиграют, то Нави пипец большой шанс выиграть. Making money moves right there. Chuck had no answer for that. Easy lineup shots, and especially when the direction is predictable as well. You can see where all those posts are. Пройти дальше, Нави очень большой шанс. Stayed in the hot zone. Да, у Нави очень большой шанс. Lobbed up some ice balls, and there was nothing Chuck could do. Получается, у Трайба будет 6, они автоматически проходят дальше. А у Тотем, получается, мы посмотрим, как пойдет. Я понял, да, тут по играм. Я понял систему, ребята, систему, я допер. Наконец-то. Тогда я за Трайбов, честно, тогда я вот тут за Трайбов болею, пипец. Я тут за Трайбов тогда. But 62%. Tribe have been playing better in terms of the objective. Tribe Gaming dominating right now. Totem nowhere to be seen in the moment. They still have two strong on this left-hand side. Herbal tonic for as well. And they're going to be able to hold the line for now. This is the moment that really там 12% тоже просто фигня. Их просто навалится и все. It's really all about that right-hand side now. Mari is there. Сейчас у Злана будет летать, когда. A world of things to have to do to be able to turn this one in their favor, and Timus is not on their side. An important pickup to the left now. Tribe have got to hunker down here and get this one done. Or Reply Totem might start to get some momentum. 2% is all they need. 2-0, ребят, за Трайбами, 2-0. Two sets up. Reply Totem have got to answer. Oh, it's going to be over so quickly.
Запрещать. Я тоже думаю, надо запрещать, когда они только что 12 персов или сколько? 15. This is going to be an all-time high for Tribe Gaming. You got to think, right? 2-0 against the team that had your number at the halfway point in the year, against a team that many regard as land demons. And right now, Tribe Gaming are the ones ahead. 2-0. Блин, да, я в шоке. It was going to be much closer. Опять я что-то думал, что там будет Like пожестче. back in SPS Masters, $100,000 is what Reply Totem won as first place winners there. I mean, they just pushed Tribe down to second, and they just clearly took it personal. I mean, there's no doubt about it. And I mean, today they just looked so confident on the world stage, and haven't been able to say the same so far for Reply Totem. We've got to see now them shift up that gear, get back into the zone, and it's unusual. But there, Maru, a tough game for him. Joker coming out on top as Zulan did also, but you know, it's just got to translate to the objective. That's where games are won and lost. We haven't really seen this side of Reply Totem in a land setting this year. I mean, they have never been in a spot where they have just been a major underdog like this. In set number 1, they were competitive the whole way through, but this loop pick, the hypercharge, insta-free, Zulan was rotating supers in and out, has to have so many kills throughout that set in order for them to get this. And he did everything he needed to do. I mean, game number 1, they were in complete control the whole way through. Game number 2, all they have to do is establish a little control at the end tier, and they creep up to 100% to about 36. That is a huge difference, and again, you can hear it in their comms, you can feel it in their energy. They are here to play. Шанмутно про это тема. Не знаю, посмотрим. Да может быть, блин, непонятно. Да может быть, блин. When Lou is in the mix currently, if it's not banned in hot zone, it's gonna get snapped up very, very quickly, and they had the opportunity to do just that, and they didn't do it. I think regardless of the map, if the mode is hot zone, you ban Lou. Вот это из моих любимых карт гемов, так она мне нравится, конечно. Завтра будешь стримить. Завтра Navi будет играть. Charlie band. I want to see Rosa band as well, and maybe even like an 8-bit band that we were just discussing backstage. I think that's one that always seems to escape through the net, and it would be a worthy band for me here. It's hard to cover every single brawler that can be really да, dominant on this map, but Charlie, of course, can be one of them. But все равно 800, мне 200 поинтов, ребята, осталось. 200 поинтов. Banned him earlier on in the day, and it's just if the hypercharge in a professional player's hands, if they get a freeze down and they're unable to move, those boys are hitting shots. These are world finalist players. Nobody is going to miss a beat on that front as well. Rosa, of course, a long-time historical player on this map with a hypercharge in the mix too. I don't want any part of her. And there you see as well, Tribe have got the Tribe buff, you know, and this is the thing. Reply Totem are that team that really thrive on the energy. But at the moment, when this energy is not going directly towards them, they're starting to crumble. They've got to create that for themselves now. They've got to bring themselves together and really nail this draft. This is their most important one, yet they don't want to be going into their next match defeated. You know, Navi have had time to kind of reflect, time to recollect their thoughts in their minds, and backstage surely having that discussion. Well, the same can't be said for Reply Totem. They're going to be going into that matchup straight away as the draft что они сейчас там напикают, а? Только нормально. Везде банят Чарли. Ну хотя бы одна катка, чтобы не забанили. И насколько она жесткая сейчас. And we know North America loves this brawler too. They talked very highly of it at LCQ, and it's just a great brawler in general. But instead, we're going to see another early Stu pick for Tribe Gaming. You know, we don't have to worry about ping at home or internet or any of that jazz. We're all right here in person, same setting, and Stu is somebody that certainly benefits from that. I've got to say as well, you know, Corey last night in the hotel, you know, he was saying as well how much the ability to communicate with the team in real time is. I love that change for the BSC. I think that's really, really fantastic. Macy going to come in again. I'm really coming around to Macy now. I know, right? I can see it. I know. I've been kind of like a bit on the fence, but now after today, you know, I think for me it was Luminosity Gaming that really made me convinced by it. I want to see now Reply Totem do that same thing, and they really like that starting hand for them. I really do. Yeah, and of course, at the time too, you know, we had some educated discussions as we nerd out on Brawl Stars. But, you know, when you had a hypercharge... Короче, смотрим, ребят, если сейчас выигрывают Трайбы 3-0, может, там уже будут такие чуть тоже. Тут не прям в духе, но Нави уже отдохнули как бы одну игру, так посмотрим. Посмотрим. Здорово, Гудтерден, коров. Здорово. But especially in a mode where one player can sometimes be the focus, where one player carries all the gems. Дефолт пик тут.
Бит, ну, бита он все часто брать. Тоже, видите, вот как раз смета какая. Киберспортивная. Да, если сейчас выигрывают тотемы, то есть очень большой шанс, ребят, нас пройти дальше. Очень большой. Ой, не тотемы, а трайбы. Сори, сейчас выиграют трайбы. Очень большой шанс пройти дальше, очень большой. Мега супер огромная. Будешь пушить метеоритную славу. Ну что ее не пушить? Блин, надо выложить этот ролик, я его даже записать никак не могу. Ее нечего пушить, ее просто сидите фармить годами, это херня. Все, подходишь славу, уже все, это херня дальше. Maisie, 8-bit, and Piper all have some good range to them. Spike's gonna have that life plant though, so the fact they picked it into that, maybe they're prioritizing wall break. I'm not sure what the feeling is here for Reply Totem. These are kind of brawlers that we see a good bit. Тем более, вы просто прикиньте, следующие обновы в Бравл Пассе даже не будут по 5 критов даваться, это же бред. У нас все будет рандомно тупо. With that homemade recipe connection, but again, as time trickles down, I do worry a bit for Reply Totem. In fact, already Joker's forced away because again, Tyrant is that player that can just be so aggressive. Good news is for Totem is they haven't fed Ладно, я вечный удас на канале сказал. Да, он уже, я уже начал монтировать, он сначала записан, надо, я уже неделю не могу записать конец видоса. Ну тут, блин, тотем, кстати, поджимают. Да, тут тотем поджимают. Бит фланг, интересно вообще. Не может Спайк или бит бита на фланге, это что вообще тут интересно? Это, мне кажется, мега что-то прикольное. Now, much better positioning here for Tribe as they might have the gem lead on the side of Reply Totem, but it's actually going to be quite close once those gems land into the pocket of Tribe. They need to be careful about this Libby versus Mari matchup as well. They don't want to Spike a big hypercharge off the bulky Mari, but for now it's going to work out. Tyrant left-hand side is Maru. Looks to take him out on their own spawn side. Joker still holding on to a dominant number of gems as they narrowly lead. As Tyrant is now going to go down and drop off a gem for the enemy side. Yes, one gem in the back. They can just get these couple from the mid here as well, and they do. That's going to be countdown for them. Да, ну там тут забирают, окей. Will fight Tyrant as Maori on the right-hand side does so as Zulan. There's no bodies there to be able to create a countdown reset. Realistically, as Livy's actually on the wrong side as well. He's going to try to get a connection. It's not going to be enough time for me. And that is what we needed to see from Reply Totem. Тащит 3-2, Нави выиграет, тотем 3-0, то трайбы вылетают. Ну, короче, посмотрим. Блин, не знаю, Нави 3-0. А, хватит писать, если тот выиграет 3-0 того, 2-1, 3-1, 4-5 того, то давайте просто посмотрим уже. Я понял. Absolutely, you know, for me, Reply Totem were that team that many had down as the team to potentially go all the way in this World Finals. And it's been a bit of a slow start for them, but I need to see this turn into a set to be convinced. Let's see, though, how Tribe will respond, because ultimately for them, a bit of a loss there to concede. Oh, Zulan finding Joker. Can Joker still survive this time? Добивай Джокера, добивай Джокера, хорош, добил Джокера. Так, отлично, мид у Трайбов, гемы у Трайбов, все у Трайбов. Хорошо, все, про держите, блядь, контроль, пожалуйста. Все, вы поменялись. Окей. Бля, очень больную тычку Джокер дал полу. Опа. Хочешь ультануть, хочешь ультануть Мару? Руки аж чешутся ультануть. Блин, забрал Спайка даже без ульты. Да, ну что-то Зулан у них что-то... Ой, не Зулан, а кто там на Спайке? Зли у них что-то вообще. Что-то у них вообще. Семь гемов у Зулан, давай. Живи, Зулан. Ну сейчас вот тут от тема преимущество.
Ну, Жень, неужели настолько комарит бит? Неужели настолько его сложно выбить? Ну, там, конечно, да, 10 тонн хп, это очень нифига. Опа, Зулан забрал 8 гем. Берешь, сейчас нам надо просто Зулану потихонечку гема хватать. Блян, выбили что все, ГГ. Миду вот тотема, все. Бля, миду тотема. Фу, миду тотема. 8-8, надо что-то менять, быстро на что-то делать очень. Ну, ульта с гиперзарядом этого. Бля, спайк нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа-па-па-па. Идем. Не, ребят, не будет 3-0. Tribe have got to go. They've got to go now. They've got some utility, but no time on their side. Shredding is Maori into Zulan, and the Jam safe and sound. Beautiful turnaround as Reply Totem get one on the board. Reply Totem have arrived, folks. Finally on the board here for their first set victory. Don't let them get one. This is where things can start to get scary. It's been pretty smooth sailing today for Tribe Gaming. This is their second match. They're already 1-0 coming into this, and they started against a rival who they've lost to twice this year with a 2-0 lead. The worst thing that could happen for them is to lose that confidence, have this go a different way, because if Tribe Gaming don't come out of this 2-0, this last match is going to be even crazier. That was what we needed to see from Reply Totem. Some resolve and the aggression to match that the Tribe have brought to the table. They looked much, much better, and that's not an easy thing to do when you're 2 sets down. Let me tell you, in one game, and then you're facing up against a match point, and it could all be over so quickly. But there's that. I was waiting for that from Joker. That is the key to the Reply Totem success. Once he starts doing that, there's no turning back. And you can really see the difference that Kills made in that gym grab set. Obviously an objective centered around getting to the middle of that map, piling up the gyms and walking away with 10 to the other side. But when the enemy side has 6, 5, and 5, one individual player... Давай, ладно, если сейчас выиграть Трайба, даже 3-1 уже неплохо будет. Да, 3-1 уже неплохо. 3-1 уже, в принципе, ну неплохо. Можно как-то отыгрывать. Consistent team so far, but is that starting to dwindle? Are Reply Totem starting to chip away as we go into knockout? Gold Arm Gulch will be the map, and this is where reserving your life is ever the important thing to do. The objective here really is to just time those runs correctly and just try to chip away, maybe early on, but the late game really for me is where things count. The draft has got to consider that somewhat. There's some sneaky brawlers on this map too that a lot of casual players like myself, we don't normally run here. But somebody like Meg, for example, this is one of the maps where I think she gains a little value, right? She's going to have more health points towards the end of the game too. Even if you take down the big robot, guess what? There's a little pea shooter on the other end. There's another life for Meg. It gets a little crazy here. Obviously, there's our same factors, right? We're going to have Charlie likely banned here. He's often shown here, and Chuck was one I was looking out for too. Scouting report from some of these pros. Чарли в бай, ну как всегда. Что-нибудь они договариваются, что, знаете, как будто они вначале договорились с Трайбы с темами, давайте мы будем банить Чарли, там, знаешь, чтобы не повторяться банами. Мне кажется, все две стороны бы ее банили. Чарли просто все банят всегда. And is that on the minds of Reply Totem? Is there a response and answer for it? Мне кажется, этот чемпионат ни одного разу не These видел are the Чарли. times to consider that early insurance policy. RT, again, that brawler we've seen time and time again, is so versatile. We don't really tend to see much use of the legs until that later stage, but it is there, and that is certainly a concern. Fang as well, you know, it's a big deterrent of it, but nonetheless, I think Fang certainly has a place for me on Gold on Gulch. I think so too. I mean, he has a dynamic super, the roundhouse kick, the extra health points. There's a lot that can go right for Fang here. I'm curious to see if Tribe would pick a brawler like that this early. They might hold on to the tank for a little later on since they've got a pick in their back pocket. RT, somebody I really enjoy. We saw him a little bit earlier today. Towards those in-games with the Fox closing in as well. You drop his feet, go crazy. And speaking of going crazy, the queen of Brawl Stars, Shelly, has arrived. Yeah, that's always the scary brawler, you know, but again, if Reply Totem can get those early taps before the gas starts to close in and really find and seek and destroy, then it's not there for the late game. And certainly the Piper can do just that. And the more that Shelly breaks along the way, then that's going to aid in more to that Piper pick. So I'm still liking Хотя посмотрим каточки на чемпионате. Быстрее что-нибудь там верблюдов каких-то. To the kettle and make this really, really count. This is a set they've got to win. There's no question. Lou, again, you know, it's viable every
everywhere. It really, really is. Especially in the late game. Sprout for control. I don't necessarily mind it, but at this stage in the draft, it's leaving itself open to some big counters. Bang's a heavy one of them. They're going to go for the Grom as well. Again, not a bad shout whatsoever. Who are you siding with on this draft? This is a difficult one. I really like that Lou pick, and it's somebody we've talked about all day long, but it's necessary. Lou into Shelly towards that end game, getting a freeze, getting a hyper charge. Heck, if he's got that charged up, a freeze in the final moments where you only have 1 life per game is a huge difference maker. It's very punishing game mode, right? And Lou is somebody that can certainly do that. It's going to be intense. It's going to be tough. I think for both sides a little bit, I can see the pop-up potential towards the end game here for somebody like Tribe, but Lou might just be a good enough brawler to carry this. Well, in we go. Right hand side, the watchtower down. That is going to be able to open things up massively. And already. Look at this. Tribe exploding into this game and forcing Reply Totem back into a corner so quickly. This is devastating for Totem 2. Again, this is a really early offense. This is oftentimes a passive mode. Everybody just trying to get some supers, and Lou forced to use one early here. Maru down just to keep them alive. But Piper's a long-range sharpshooter. Lou needs some space to work with. Joker can make it work, but Tyrant charging up a super here can just down. Buck Blast makes the connection as Livy and Tyrant get the first kill here. Joker's got jump, but this is not the place that Reply Totem wants to be in whatsoever. He's going to use it there on the top side of the map and try to find something in a 3 versus 2. It's not going to be easy at all. Another gadget used to find then him in the bush, and yeah, it's just not going to be possible at all. Tribe should be able to seal this pretty comfortably, and not a good start whatsoever for Reply Totem. And to make matters worse, all 3 brawlers from Tribe Gaming, they have a super at the ready. So they won round number 1, and now they come in with a huge advantage to the superless side of Reply Totem, who had to use them out of desperation there just to try and get back in round number 1. This time, though, a much more even start in footing. Tribe Gaming can kind of just save these to the end. They can use a Shelly super, a Grom Bomb to get some insane damage there and really just put Totem in a tough spot. Yeah, Reply Totem now adapting their playstyle, which is absolutely the right thing to do. They can't go in as aggressive. They've got to play this in a more horizontal mode and just whistle things down along the way rather than just kind of give up their lives so quickly. Сейчас как-то должен Шелли прикрашать палату, мне кажется. As well to allow Maori to come into his own, and Tyrant making it on the right hand side, pops the clay pigeons is there on the gadget front, but that's going to force the hand. Ой, хорошо, как ульта Грома залетела, баш, как же смачно. Очень смачно. Вот мне кажется, вообще Лу не надо брать такие решения, как награду сменку, горячий, ой, и нокаут. Вообще, ну типа, он для контроля, не для киллов. Что-то я не знаю, чего берут. Вот что-то интересно. Мы же не первый раз с этим. И решение не стоит брать. That's my concern here. Reply Totem have got to put a stop to this and bring out something. Otherwise, this one is just going to be all over. Reply Totem showed their best work in set number 3, where they got a win to keep themselves afloat for now. But this time, they're starting to regress back to what we saw in sets 1 and 2. They can't go out as early. They can't provide these supers. Shelly, Grom are going to be punishing towards those end games that they allow. Nice tabs there. Да не скучно. Maru and Maori. Просто может Нави проиграли, уже не такая прям мотивация, ну посмотрим, Нави еще могут выиграть. У меня было более... О, давай, минус. Хорош, минус Джокер. Блин, минус 0 арти. Это фигня, почему уже сколько было дабл матчпоинтов? Это еще не конец, еще не финал. Ой-ой-ой. Gonna have to dance around each other's shots. The fog closing in as well. Mari flashing a super Maru, now releasing one as well, and it's going to be an opening of the map, which is make things tough. Everybody dances around it, dodges as well. Tyrant approaching as well. Nice, Tyrant who closes things out for Tribe. One more round to go. Трайба выиграли, ребят. Ну не 3-0, но 3-1. 3-0, но 3-1. Тоже неплохо. Короче, сейчас должны выиграть Нави. Если Нави выигрывают, смотрите. Тотем получается, Трайба выиграли 2 игры. Нави выиграли 1 игру, получается, это не одно. То сейчас должны выиграть Нави. Если Нави выигрывают,
Они проход не выигрывают, не проход. Ну, к сожалению, да. You're going to see as Livy kind of migrate up to the top here too. He's trying to take advantage of these Дальше walls as должны Mari выиграть. goes down the sharpshooter and RT Я не знаю, ну то есть каким-то вроде, нет? То есть каким-то. Если 3-2 выиграют, то что, они не пройдут? 3-2. Смотрите, неважно с каким счетом, неважно. Знаете почему? Потому что Нави трайбы выиграли 3-1. И Нави выиграли 3-1 трайбов. Неважно с каким счетом. Вообще не важно. Mari on the bottom has got to land some shots. This one could be over so quickly. Tyron with a smash. He's going to find Jogi. По сути, что и у Нави, и у этих, и у как его. И у Нави, и у тотемов по одному. Нави тотемов по одному. То есть Нави просто должны выиграть. Such a convincing one for them, and thoroughly deserved. Revenge has never tasted sweeter. On the big stage, in the big moments, back-to-back victories for the #1 seed from North America East. Tribe Gaming will be moving forward to day number 3. Tribe looked at home. They looked at home. They looked thoroughly prepared and meaning business. I mean, they really did shine for me. More than any other team so far today in the groups, I've got to say, they're looking the strongest to me, and that was a display. Сейчас Нави должны выиграть с любым счетом. Не важно с каким, 3-2, там, 3-1, там, 3-0, как угодно. Они просто должны выиграть. Они должны выиграть, у них есть шансы. Давайте на Мору поставим. Не хочу играть за требу, просто принципиально. Ну и все, ребят, у меня уже 900, наверное, вы уже залутали. Наверное, я на кого тут поставил, на траймов или на темов? Кого тут поставил? Я на темов, я проиграл, да? Да, я на темов ставил, сори. Ну ничего страшного, мне еще один MVP и все. О, еще одного MVP выиграть. А, давайте пока музычку послушаем, блин, я вообще тоже устал. Блин, ну короче... Кидалы, пацаны. Ставь сейчас на Нави. А, так я уже поставил. Я уже поставил. Вчера. Молодец. Да, я вообще лучше. Блин, что за музыка, блин? О, вот это, да. Короче, ждем, ребят, ждем. Потеем, болеем. Ну как я надеюсь, что сейчас? Ну Нави, ну хоть одну каточку, я вас очень прошу. Нави, ну хоть тотемов уже, ладно. Видите, Трайбл прям пипец видит сейчас в форме. Трайбл сейчас пипец в форме. Ну давайте, Нави, ну тотемчиков, я вас очень прошу. Есть где-то мысли на меня слышит. Кому я нужен? Руби Макану, да не могу музыку покупать. Ну смотрим, короче, смотрим. Видела. 1. 3 минутки, ребята, до Нави тотемов. Нави. 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 Молимся, чтобы Нави точно 100% реально. То только Нави не испытали победу над своими противниками, а НР поражение. Второй раз надо. Таймами против. Да, да. Какой-то тайм будет. Да? Изулам. Эх, Зулан, Зулан. Токсик. Паный токсик. Donation прилетел.
Что там? Нико про Микки. Ну не знаю, что за донаты, блядь. Что за гений донатер? Понимаю. Да, вот Ася прискакала под матч Нави. Ася тут как тут. А Таисия-то тут как тут. Ватсу надо поднять, поэтому Нави должны выиграть. Правильно, правильно. О. Так, ну что, 2 минутки остается нам там. Мотивацию поднять. Минутка остается. Ну все, давайте, ребят, переключаться. Потихоньку нас готовят. Нас готовят. Вот Зенсеров 1, реплай там 1. Да, видите, устраиваю 2. То есть надо сейчас, ребята, что-то делать Нави. Пофиг, как им надо выигрывать. Ураком, боком, верхом, люком. Надо просто как-то выиграть. Как-то. A whole year's of worth of work. That's what it is for me, and I think, you know, no one wants to leave at this stage in the competition. And when it comes down to it, on the stage, these next matches are going to be fire. I think this is going to be awesome too. I'm going to hold the line with my tribe, or excuse me, my totem prediction. Obviously, tribe worked out very well, but totem, I came in today believing them. They were the ESL Global Masters champions for a reason. I'm going to hold the line there. They've had a little bit of первый чемпионат мира. Да, ебать, Тася, что ты творишь, Тася? 3 шестерки рублей коронные. Ребят, все, стрим не зря скримера Таси поступил. Да, это жесть, я уже забыл, как звучит. Сколько лет его не донит, этот скример. Ебать, еще одна. Братка, не обвесую 40 надо. Окей, спасибо за 10 рублей. Блин, Тася, спасибо за 3 шестерки. Бля, я в ахере. Тася, что ты творишь? Тричел уже, поднимаем канал, драйна с колен. Какие тричелы? Бля, Тась, спасибо реально за 3 шестерки. Не, охереть, Тась, что ты творишь? Тась, я в шоке. Тась, спасибо большое. Еще 5 минут донила, но пришел... ну топ 18 работает. Вообще, Алер что-то вообще херню какой-то. Он деньги не вот хрен понятно. Что Алер делает. And next up, fighting for their survival in this competition. Ну-ка. It's Reply Totem! Reply Totem! We're back for the last match. Ладно, окей. Если 50 добиваем, то уже 2К розыгрыш. This is going to be an amazing match. Я еще 5 минут дал, но так. Бран, а если добьем 3 онлайн, разыграли 50 гемов? Нет. Уже было 3 онлайн. Если 50 добьем, то уже 2К розыгрыш. Понял. Ладно, погнали. Погнали, досмотрим этот матч. Ну, просто Нави надо сейчас как-то видеть. Не знаю как, просто чем, зачем, о чем. Ну просто как-то надо выиграть. Все. Хоть как-то, просто хоть что-то надо. Хоть что-то. I mean, I have to say the same. I held out a lot of hope for Reply Totem going into this one, knowing their track record at LAN is pretty clear, right? It's almost spotless as well, taking second at Masters going into this. We had high expectations for their performance versus Tribe Gaming, but in a similar fashion, they were able to shut down Navi. Они точно не солят. Ну давай, без давай. О, хейст. Ну давайте, первый это сейф. On event.brawlstars.com are siding with Reply Totem to take this win.
40% with Navi, which is honestly very, very unusual. I mean, normally the Navi Nation on that site are just powering the numbers in their favor. That's not the case. That's a worrying side for me already, but nonetheless, the play style of Navi, шарики, а как ты был на цепи? Шарик, рубал хозяйский, торчи шарик, и по ночам видел сны, все как ты, все как и ты. Шарик, как и ты был на цепи, шарик, рубал хозяйский, торчи шарики, и по ночам. Спасибо, знак большое. Да, не надо звучить вот эти свои пошлые фантазии с комментатора Марк. Понял. Спасибо, советали. А если дивитесь 5 лайков, дай сколько ген? Я просто не раздам, слишком мало. Ну блин, хотя бы 100 давать. Пример Ворона скажу против Спраута. Так, а в прошлом году такое же было, да? Тоже помнишь это? Ну погнали, опять Чарли Банни, как всегда. Пэль. Окей. Это тот пикает? Тотем первым пикает. Окей, Пайпер Банни. Он здесь не Пайпер. Странно, что берут Бель первее, чем Пайпер. Обычно всегда Бель берут после уже Пайпер. Ладно, смотрим. And with the coin toss on their side, you have to pick that kind of safe pair of hands. Brock, though, as well on this map, a great thing to have to open things out. Ева, а чё он прям так, ебать, что? Он, типа, блин, прикиньте, Сильвик говорит, розу бери, розу, бля, еблан, Еву взял, какой ты тупой. Пиздец, прикиньте, я вообще. Драл, сколько людей ты убил сегодня? Он сегодня не успел, сегодня чемпионат смотрим. It seems like they're not also very interested in running that. Well, okay, I take it right back. They take the words right out of my mouth. 8-bit making an appearance here, which worries me because Brock is still completely open, and Brock can break open those walls that 8-bit needs to place his turret behind. Вечером Ирсайд, да, не забудь, не забудь. You can place that turret out in the open, even though this is safe zone. I kind of wonder as well, though. I mean, you can hate me for saying it, but Бля, почему они не взяли розу? Я не понимаю, почему они не берут розу? Где роза? Я жду розу. Я жду розу. Да, скорее всего, у нас есть шанс. Есть, им надо выиграть тотем. Неважным счетом. Дякую, секунд мир запакать нам брать. Не будет сложно. Не знаю даже, кого им сейчас взять. О, Пайпер, вот я говорю. Окей, ладно. Ладно, пик нормальный, хороший. Все, хотя бы нету говных персов. Окей. Уже неплохо, уже мы идем в какое-то хорошее русло. Королевсейф. Так, Королевсейф 6 сейчас творит. Он просто заходит на этой своей... Короче, на своей ульте в правый уголочек, и все, его не выпнуть. И все, там всю игру кошмарит. Это жесть, это нереально. Сколько раз уже так делали, сколько? Во всех сейфах выиграют. Wow, we're about to go in, and for one of these two teams, they're about to go out. Sad to say, but that is the nature of the game. And for one, the chance to proceed forwards. Ну хорошо, короче, начинают играть Нави, начинают расстреливать. В принципе, ой-ой-ой, прыгнул Джокер к кубику. Ну, блин, сука, все, накопил ульту. Плохо, очень плохо. Еще и Пайпер забрал. Блин, забирают там кубика. Продамажили. Ну все, ульта у этого. Ульта у Королевсейфа. Все, если он сейчас... Все, он идет туда. Он идет туда. А, да, сейчас еще кубика заберет. А, не забрал. Стризи и не прошел. Там дамаг, бля. Бля, что за дамаг по сейфу, блядь, ребят, блядь. Maori not going to find a connection there on the mark, however. But it really is Navi that have just been on defense the entire way through. I mean, look at the safe damage. There's only 30% remaining, and we've only just started. My question is, when does Angel Boy decide to break open some walls because he's had the super available? О, Ангел Бой дает тыки. Добей Маури. Ну, бля, обидно, что Маури не добили. Там прошел Джокер. Бля, им бы Джокера забрать как-то побыстрее бы. Да, иди помогать Ангел Бой, срочно. Все, ульта у кубика есть, хорошо, давай, ставь. А, ну он хилит хочет, окей. Хотя куда ему ставить? Ну так, ладно, окей, да, нормально. Да, все, нет гаджетов у Джокера. Сука, кстати, он автоультой в этот. Да, ну ладно, окей. Ой, хорошо, Ангел Бой гаджет забрал.
Ля, в чем прикол? Ну как просто как можно меньше фить Корделиуса. Можно меньше фить Корделиуса, вот и все. Да. Joker with a super on a cube on the left side. He's removed from this match. Could see him reappear on Angel Boy in MMA. It's almost all but over. Cube is going to have to make a big move in. That's a lot of damage to fire off. Joker's going to try and get some taps in on the save. Да. It's all the way down to 5%. No response from Navi onto reply totems. And Закладку, that's game number 1 already going the way of reply totem. I love the timing. Ладно, это первая катка, первая катка. Taking out a player in those vital moments Первая towards the катка. very end, which could then turn around against them. I think it was a really nice preservation of it. And that is bringing me a lot more faith now into how Reply Totem's mental is, because they've reset. Never an easy thing to do, but they have reset. They've come in out the gates swinging, and Navi just did not have a good start. But this time around, I think the way that Navi played towards the end of things looks more convincing. So let's see this time around. Так, Whether начинается. they'll be able to preserve things just a Ну, little bit блин, longer. опять And кубику прыгает obviously, этот of course, хрен. you've gotta сука, ну make the damage. ебать он The early сильный, damage вот is what can come back around to haunt you. Going beyond just the gameplay, I mean, I think this comp Я вот даже was a little мотивировался, quick to что это judge. Reply реально. Totem are really executing here, especially Maru. He's able to consistently Раскрыл shut ангел down бой. Cube on this lane. We'll see where he decides to place the next wall break. Angel Boy is already getting wall break on the right side, which eliminates a lot of the value from Maori. Good Да, tap сложно there против from этого Angel Boy. говножа на... He's tripped up, but he still manages to use a gadget to get Да, away. там как он. That's 2-3 nest eggs. Already taken Корделиуса, down. Angel очень Boy сложно. with a parting shot too. And Navi have taken back control. Admit it could just be temporary. Давай, Joker молодцы, jumps зафигачили его, in. молодцы, He's only met хорошо. with a wave of Давай, давай, bullets пошел, in his кубик face. на You гаджете. see that damage Давай, давай, хорош, хорош, хорош! Now, down to Давай, 81%. давай, давай. Давай, второй под уроном, под герсом на урон еще захерачил, хорош. Все, у Джокера нету гаджетов. У Джокера нет гаджетов. У Джокера нет гаджетов. As we approach 1 minute on the clock, we'll see a bit of a comeback potential here for Tribe. Missed gadget there, though, from Angel Boy, and no more home recipes. Матом мансит, главное не сдыхать, мама, главное не сдыхать. Хорош, хорош, Ангибой добил Брока. Там Корделиус, добейте Корделиуса, добей Корделиуса! Добей, пожалуйста, ММА, блядь! Diminishes a lot of that aggression that Reply Totem can go for. 1-2 kills, though, look fantastic. Angel Boy still trying to strafe out of the way, but gets tapped up by Maori instead. Ладно, давайте, пожалуйста, я прошу вас, продержитесь. No contact there with a super. Another kill as well. Navi try to move up. Бля, он проходит туда. Вот он возле куба. Давай, куб сейчас должен захерачить его, должен, хорош, лучший. Still, 10,000 health is a lot of health to get through. Давай. 37%, 25 секунд. Да, мне что-то кажется, они проходят, что-то мне это вообще не нравится максимально. Максимально не нравится, пожалуйста, я вас прошу, дефайте, давай, сульты. 54%, 52, 50%, 48. Давай, мама, убивай, хорош. Иди, продамаж, Маш, надо чуть-чуть, хотя бы тычечку дать посев, тычечку, одну тычечку. Все, это победа. Победа Нави. Бля, как же, сука, конечно, она тоненькая, бля. What a response here from Navi. And maybe a misplay here from Reply Totem. They tried to keep that early aggression going, especially with Cordelius. And it's like we saw all of those gadgets being popped in such quick succession that they had no way to bring things back in the end game. You know, for me, I feel like Navi have got the better draft here, if I'm honest, you know, but they just didn't play it better in that first outset. They gave so much away to choke for free. They can't do that the second game. Опять кубик стоит, ждет. Корделиус что, поменял? Не, боже, всегда было игра. Ладно. Ой, куб дамажит, хорош, минус. Еба, хорошо, Корделиуса выбили, молодцы, куб дамажит. Еще гаджет, хорош, под уроном, под герсом на урон. Бля, Корделиус прошел, сука, мансит, падла. Раскрыл ангелбой, хорошо. Вот тут Еви не очень хорошо, мне кажется. Давай, бля, добей, Корделиус, добей, кубик, пожалуйста, попади, тычечку, кубичек. Сука, тычечку, попади.
Бля. Ебать, конечно, он быстро, мразь, а. Ну, добей Корделиуса, тебя умоляю, кубик. Сука, нет. Давай, добейте. Блядь, Корделиус просто бить, смотри на эту мразь. Блядь, сука, такая противная мразота. Бля, Брок прошел. Ой, как плохо, бля. Да. Не очень хорошо, чё-то сейчас все идет. Ну давай, надо Корделиуса забрать. Все, забрали Корделиуса, клуб идет под гашем на марш. Все, давай. Нет, не идет там Брок, сука. У Корделиуса гаджет, смотрите, мрачный, не стирает уже на трансгард. У него же еще есть. 15 секунд, не знаю. Хорош, забрал, Ангелбой, молодец. Перебил Брока, молодец. Забирайте все втроем на Корделиуса навалились, забрали, молодцы. Эма дает точку по сейфу. Хорош, от Мансила. Молодец, ММА, Мансил. Давай, Куб, ставь ульту, хорош. Блять, сука, конченый Корделиус, забрал его. Блять, ты мразь на Корделиусе, сука, отлети на... Бля. Ну все, минус Корделиус, он умрет. Он умрет, блять, ну не надо разосить, 6% разница, 20 секунд, пожалуйста. Ангелбой метка. Блядь, давай. Минус, хороший Ангелбой. Ребят, пожалуйста, запотейте, я вас умоляю, запотейте. Давайте. 8 секунд. Давай, давай, ну что-то. Давай, тыку. Дают. Бля, ничья. Там, бля, нет. Ну как ничья, я херею, бля. Еще одну. Спасибо, знаете, сейчас. Дебуз, просто после каточки, давай каточку посмотрим, прочитай. Same goes for Navi. Very silent on both sides. Angel Boy did get some early game taps. And Mara's not about to let that same thing happen, where Angel Boy has bested him numerous times in a row. Anytime Angel Boy gets the jump on Mara, everything collapses in from Navi. Joker's taking a different approach, though. He's not one to wait. Заберите Корделиуса, умоляю, заберите Корделиуса, пожалуйста. Бля, сука. Сука, ну как, бля? Ну ебаный Корделиус, я не знаю, мне просто... Все, это жопа, Корделиус прошел. Они всю катку прошли, не давали ему пройти, они все время его захерачили, а сейчас он прошел. Если он проходит, это жопа. Хорош, Кубик! Кубик выбил, сейчас Куб может пройти. Сейчас надо Ангелбою. Бля, Ангел, мне кажется, лучше по Броку дал, чтобы Брок бы отошел. Лучше, мне кажется, он бы по Броку дал. Лучше по Броку. А, сейчас прыгнет Джокер, но если же... А, Джокер автоатакой! Туда автоатачера, туда автоатачера. Туда автоатачера. Давай, давай, Кубик, хуярь! Давай. Туда. Так, какой раз он уже автоатака дает в этот торрент? Бля, надо что-то делать, все равно плохо, Все равно не очень хорошо что-то. У Кубика еще одна ульта. Поджимает. Опять ульту просрал Джокер, охренеть сейчас? Бля, очень... Сейчас 2 раза ульту просрал Джокер. Нави просто надо, ну чуть-чуть перестрелять, немножечко, хотя бы на тычечку одну перестрелять. Ну вот, давай, Ангелбой, хорош, все, перестреляли Брока, все, идите, пожалуйста, идите, нету Корделиуса ульты, хорош, дамаж, мама, тыку, 73 до 5, 73. Опять 73, добей, Куба, добей его, добей этого, блять, хрена. Сука, пиздец. Бля. 73, не, ну тут сейчас продамажит. Маури даст тыка. Сука, ну какая же катка, блять, близко, пиздец. Ну, сука, ну не знаю, ну столько моментов было у Нави, ну почему?
Without a doubt, reply totem. I mean, what an effort from them too. But Navi, I think we have to give them some credit too. We saw an inventive draft. They played it really well. But reply totem, they had the better answer for it. And in the end, what Navi started to play, which was just this game of patience, began. Ну блин, там 100 комментов было. Два раза, когда ульту просрал. Два раза. Ну блин, так обидно. И Брока выбили, Ангелбой там в конце гаджет дал по Бэлю. Надо было не по Бэль, надо было по Броку дать, чтобы он еще отошел в ужасе, свалил. И все, и кубы продамажил. Вот там вот в конце реально. Ангелбой, надо было давать гаджет не по Бэль, надо было давать гаджет по Броку. And I'll admit, like, I was a big critic of just what I saw as superfluous use of the gadgets. I mean, he has 4 of them, but still, you have to make sure that you use those economically. And he uses 2 on a very aggressive push in, but it ends up paying off in the end. There was just nothing to be gained from consistently waiting for. Просто то, что он дал гаджет по Бэль, ничего не дало, вообще ничего не дало. Ты просто там дальше он на нем стоял. Это да. 20 киллов Ангелбой сделал. Бля, смотрите, как Ангелбой на пиздец. Вот Ангелбой реально очень хорошо сделал. 20 киллов, понимаете, на Пайпер 20 киллов. Это очень сильно. Он такой сильный. Да ну, как раз таки Корделиус ничего там не сделал, он 2 ульты просрал. Как раз таки Корделиус ничего не сделал. Как раз таки Корделиус в последней катке ничего не сделал. То есть он 2 ульты проиграл, он просто стоял за стенкой. Там прикол весь... Не, в конце, ну вначале, да, вначале он продавил, но они его выбили. Он такой сильно говорит. Так, я по ласкатке смотрю. То, что пофиг. Типа, я про ласкатку говорю, сейчас говорю про все, что было. Я про ласкатку говорю. Они хорошо все сделали, они выбили Корделиуса, они собрались, они его... Ну блин, ну надо было еще Ангелбой в конце дать гаджет не по Бэль, а по Броку. Все, Брок бы на лоу КП отошел и кубы забрал, но он дал что-то по Бэль, не понимаю почему. Ну может не заметил, ладно, все равно понятно, ну бля, ну обидно. В составе так бы, да. Не, сделал, он люто. Да, но это понятно, там уже он просто 2 ульты промахнулся. Там просто очень много шансов было. Главное вот была это последняя катка. В этой последней катке он просрал 2 ульты. Это всегда все решается вот в конце уже. То есть, блин, вот этот момент решал, он был очень важен. It's shaped like Brahm's shot, but Piper making the entrance from reply totem. This is a pick that you're only going to find too much value with if you get those walls broken open. You can play the lane in the early game, but you're going to have a lot of trouble with throwers or brawlers that get in close range like Fang that you mentioned. Yeah, honestly, I'm surprised to not see that Grom ban, and I think that we'll absolutely see it later on down the lines, or maybe even in this next early stance here for Navi. But Piper first pick, I mean, it's very bold, but this is not the best map, in my opinion, to kind of have the ability to push towards Mr. P. I mean, that comes out of the woodwork. It's going to be a tough thing. 1% на телефоне, ошибка, 1% на сейфе, не хватило. Да, прикинь, даже в ничью, насколько реально потные катки. Yeah, exactly. I mean, press that green button. По все 10к подписчиков на ютубе, ты делал конкурс на Ньютс. That is a lot of words. The green button for Gray is very valuable in moving someone out of position. Ладно, короче, давайте смотреть на пике, все, ладно. Не отвлекаем, смотрю на пике. That would be fairly weak into that Mr. P, like you mentioned, which I wouldn't be shocked if it makes an entrance here, but now with the Gray that we see on Navi, and also knowing that they have last pick, hey, we've seen the combo with a very tanky brawler like Jackie or something like that. I wouldn't be too surprised if we see them make a move for that, unless Reply Totem come up with something that Jackie is completely not viable into. Gene going to come in here for a reply totem to add that additional healing quality over time, and certainly, you know, for survivability's sake, not a bad thing to have. My only reservation is that in this particular map, you are kind of quite separated into your lane sides. You know, as a Gene, you kind of have to take that mid stance and just try to help both sides at the same time. And in that sense, you can get overwhelmed if things start to go your way. Eve, though, going to come in for reply to the hatchlings, of course. They prefer to have them on their side than go against them in the draft.
All right. Well, with the commitment here from Navi, I mean, they have that gray. Now they have to go with something that's going to have value once a target is pulled in. And Mr. P is not that brawler, but it would still be quite valuable in Piper and Gene. It's widely known as a Gene hard counter and also a Piper hard counter. So I feel like the choice for them is obvious, and I think Reply Totem also know this very well. Ну, последний пик Гром. Ну, окей, нормально, хорошо, ладно, хорошо, нехорошо. Нави все, в принципе, по пику нормально. Unless you have that watchtower ready. Интересная карта, кстати. Реально будут все, они мало играли. Интересно посмотреть тут карточки. Actually, I think the Eve was not necessarily the best pick, but certainly to be able to secure it on their front and not have those hatchlings be an issue for the Piper. Grom is my favorite, probably, you know, on the side of Navi and his Grom bombs, as we know. They're so instrumental to those late game turnarounds, and I think. Слышно их микрофон немножко, слышите? Ты что, бот? Ну, может, опасный очень пик. Его редко очень берут. And we see Maori starting on that right lane as Gene, which is quite interesting. Usually finding its form as a mid brawler. Maori is going to be the one at mid, just trying to stay out of range of MMA. If he can, he would like to jump in towards MMA and force that close range match. Там силовые тренеры. Not that anyone had an idea of getting him in close range, but a pull from Maori would not be ideal for himself. Still though, no major moves just yet. Everyone just playing footsies, trying to go for safe matchups, trying to get their supers for free. And Reply Totem gradually falling back to Angel Boy's. Я уверен, как можно уехать. Yeah, I think that's the way to go though, because ultimately Joker in those overtime stages, what a watchtower gadget from MMA. The timing on that to deflate away the shot was absolutely timed to perfection. Love that for him. We'll have to see some more as well. If he uses those too quickly, he could be vulnerable to Gene. Big moves on the left side, with Maru being on desperately low health. Hatchlings coming in, though, could be clutch. Блин, как Ангелбой дал взорваться этой херне? Я не понял, как? Ой, хорошо. Бля, нет! Блядь, что? Пиздец. Reply Totem with a good start and the magic hand available to Maori. If that connects, it could be a very early 3 versus 2. But will he land it? That's the question. Well, he's got to make contact here. MMA's less than an ideal target. Some Vengeful Spirits coming in here just to warm up the targets. And Joker's looking for the angle. But MMA and Angel Boy, despite looking pinched, will not be surrendering any territory. Cube on the left side is also just keeping Eve at range. Still looking for that next super, which he should get for relatively downtown and elimination for Maori. That was what we were waiting for, the patience. There's a lot that Navi can do to really counteract it. And it just took them by surprise. He just worked his way slowly over. And Angel Boy getting tapped up here. I think it's a matter of time. A great homemade recipe connection there from Joker. But can we see something from Navi? We saw it to LCQ. They're able to take a 3 versus 2 and make it in their favor. But it is going to be an uphill battle. Хорошо, хорошо! Хорошо! Пожалуйста, я вас прошу, отхилься от... Нет, все. Goes down there just. MMA though, yeah, gonna bite the dust, and Reply Totem will take the game. The 2-3, I mean, the 2v3 would have been unreal there, especially how lit up they were with how little health they had to work with. Would have been absolutely insane. But what an effort there towards the end. A really nice hook there with the walking cane, and then a teleport from Grom was pretty effective, but I think that one was lost as soon as they were on low health and in that 2v3 situation with basically nowhere to go. No walls for Grom to hide behind. We got to see Navi win this in the early game because it seems that towards the late game, they lose a lot of their form. Well, again, these early moments so crucial to gain the first early utility and not feed anything over to your opposition. And for the most part, I was impressed with Reply Totem in that last game. And certainly as well, coming off the back of what was a very convincing defeat. You know, Tribe Gaming really did wipe the floor clean with them. So to go back into this mode and looking for всех надо выбивать. О, нормально, нормально, продамажил Ева, молодец, сама. Бля, нет. Ладно, минус качество того и того, окей. Incredible there. Папер там еще офигенно живется. He still manages to escape relatively. Кубу сейчас хилиться давать не будут. So much damage on the right side. Someone's looking right for a его сейвит немножко. Ой, хорошо. Ой, ля, хороший Ангелбой забрал, молодец. Сейчас хилится и помогает им. Давай, хилься и помогаем, молодец, лучше.
Much better from Navi. Those were the moments that they had to make sure they secured and Нос not подстрижаться, fumble. понял. And they did a good job of that round. Let's see whether they can make it another. For reply to I like that breakage on that top right-hand side. It's going to allow a lot more options there with Joker on that Piper pick. But the problem is this indestructible wall on the bottom right. They can just hide behind that and wait their time. So we need to see a bit more aggression, a bit more pushback potential here from Reply Totem here. I really think that Mari's going to try and farm up his super on the left side and then rotate over to the right to get a pull on MMA. That seems like an ideal outcome. Блин, глубонет гаджетов, это плохо, надо как-то ульту набивать срочно. Да, Маури нет гаджетов больше. Гаджет есть еще ММА, так что Джин не вытянет. Ой, пытается... О, Ангелбой забрал Е, боже, какой же он красавчик. Молодец, Бургер Кинг, давай. Ой, ММА, крас... Бля, лютый, лучше. We certainly do. Wow, what a response there from Navi, and it looked a little shaky there in the beginning of. Ой, хорошо, хорошо. Должны забрать, должны. Молимся. But it ended up working in the end. Молимся, and I kind of wonder if Reply Totem is starting to feel the pressure here because it looked like a free kill onto MMA there, but perhaps this all just part of the illusion. Navi have leveraged this to bring themselves to a set point. Yeah. Well, some good finds from Cuban to the mid. And Angel Boy on the left-hand side might go for the Walking Cane here. Might try to hold in Maru and get some value for it. The mid as well. Cube's not going to find an angle until Maori starts to peek his way forward just a little bit more. Angel Boy's low here though, very, very low. He's got to come back and that's going to encourage. Ангел Бой продамажили плохо. Бля, ММА забрали. И Куба в гаджетом попали. Ладно, это не хорошая для них игра сейчас. Ангел Бой сейчас накопит ульту, надеемся, все будет хорошо. А прикиньте, Ангел Бой сейчас соло выиграет, нахрен. Но он сейчас, его главная задача накопить ульту, им не нафигить. И его сейчас главная задача. Close to that poison, but just looking for some kills ideally. In close range, it would be tough. He just doesn't have the damage output to make this happen. Can you imagine though, on the world stage? Бля, ему не фидануть бы Джину, главное Джину не фидануть. Бля, фидит, сука. Не, вся пусть идет, умрет уже, нет смысла. The attempt, I love the idea of trying for it, but Reply to made that look easy, and they're not going to make that kind of mistake, not when it matters most. They are one round away from being 2 sets ahead, and that might be too big a mountain to climb. Хорошо, попал по Джину. They've got to start to iron out these mistakes. Хорошо. They've only got 2 rounds to bring this to a reality. Otherwise, they could be on the cusp of defeat. Angel Boy is playing a lot more timidly, or maybe even just carefully on the left side. Maori's flashing that super. That's mental warfare right there. Maybe not even aiming it, just trying to put that idea in MMA's head that if he decides to advance forward, and he's in grave danger. Even though Maori was on really low health, it seemed like it could very much have been a kill for MMA. But here come the hatchlings down the left side. Angel Boy, he's already low on health. Now the hatchlings are coming out. It's going to be a lot of wasted ammo. 2 supers on the side of Reply Totem. It's pretty gruesome. The pull available, and just more flashing of that super. But Navi doing pretty well under the pressure. I mean, those hatchlings were a time for push potential on the side of Reply Totem, and it stops the healing. Nice connection there from Joker, the home Angel Boy has got the TPs thinking about it. Все хорошо, Ангел Бой ульта. Боже, хорошо, попал. Давай, все, имба, отлично, очень хорошо. Все для Нави сейчас, очень хорошо. Бля, Еву, забирают, молодцы. Давайте, Нави, одну игру, пожалуйста. У вас ульта, у Ангелбоя ульта. Это очень важно, очень хорошо, он ее не проиграл даже. Ангелбой ульта. Сейчас они должны просто морозить время и играть от ульты Ангелбоя. И у гаджета еще есть, это вообще песня. У них все сейчас, по сути, хорошо. И у Джина гаджетов нету. Navi still looking for some moves up the left side as well. Angel Boy, more than anything, is just trying to keep the even. They cannot feed Maui. He is honestly that brawler that can really Ой, 2 в 2. Бля, дети Евы, сука. Это в пизду с хреново. Ладно, нормально. Хотя не нормально. Вообще не нормально. Хотя... Блин, ММА, живи, братик. Окей, 2 в 2, пожалуйста.
potential overextension there Я вас from умоляю, Maori. ребят, пожалуйста, Navi пожалуйста, have traded places. They have a super as well. They пожалуйста, can get these enemies ему. concentrated. The ground bomb can Попадай, deal colossal попадай, ему. damage. Teleport from Q Давай, into the poison. давай, It's bad positioning. MMA's давай, gonna have to jump in. давай, Hatchling's taking a lot давай, of damage. давай, блядь, туда! What a clutch from Сука, MMA. туда! Oh my goodness! What a way to keep things alive for Navi. I mean, it came down to the wire. A trickle of HP in the dream. But Navi come out squeaky clean. Look at Angel Boy just releasing a sigh of relief. I mean, much of the same. That's got me winded, and that's only the second set. Oh, my heart. I don't know how much more of this О, I can take. ребята, вот There's это so хорошо! little in it. These two teams really are Это neck and хорошо. neck. And that for me was the time for Reply Totem Это to было take супер. it. You know, I really did feel it. Ой, But you got to хорошо. admire the perseverance of Navi. They did not take it lying down, and when it looked bleak, they came together as a squad. They are that Это squad. было очень They're хорошо. all about family, and it shows. Wow, and some seriously unlikely plays too. We saw a lot of aggression sometimes, like Angel Boy going super aggressive on the Gray into a completely unwinnable scenario, but it created sort of a void of power on the right lane that enabled the remainder of the Navi roster to get a kill. What a finish this was too here from Navi. I mean, what a nail-biting moment. It surely looked like a victory for Maru from the side of Reply Totem. MMA finish it off in the end. The audio gain Только through не the обнимались, roof. так капец. Couldn't even hear a word. It was it's just peeking. Да, out. ребят, очень сильно. Сейчас, 10 Oh, секундочки. what Я a moment for them. Ой. Now you're going to be celebrating that one hard, as it would have been a terrible situation to stare down the barrel of had that not gone their way. And it was so little, honestly, a tough round there for Maori. No takedowns, 97 DPS. You know, those are things that can come back around full circle if you just don't Да, quite это find очень yourself in the game. And очень было. sure, the magic pools were there a lot of the time, but you know, those are the moments that. Тотем забрали один Нави, да. Now. Ну, Нави молодцы, блин, какой, конечно. Ну, все равно, честно, но эмоции все равно крутые дают, пацаны, молодцы. Ничью такую сделали классно с ними, потом вот тут выиграли, молодцы. В зоне, надеемся, они в зоне затащат. Давайте, ребят, болеем за Нави. Hot zone, Рождение blue за band. Navi. That's all I'm saying. Ring of Fire coming into play. I mean, Colette can have her way on this map as well, so I kind of want to see a ban, maybe for her, or at least highly considered Rosa. Болею с рождения, Yeah, без Charlie рождения. insta-ban. We've established that. We ain't seeing any of Ух, Charlie in the погнали. entire World Finals. Count that one out. But certainly the aggressors, you know, the Taras, the Выздоравливаю. Stews coming in the side lanes, you got to pay much attention to those brawlers as well, Выздоравливаю. because if you get yourself locked in, I kind of feel Блять, like ну Tara, что for же. that reason, Так is я знаю, actually болею really я не. highly considered Бля, for me, задело. at least in terms of those bans. I really do like Tara on either lane. Doesn't matter which one you run it on. Once you're able to get inside of those bushes, Ай, then бля. it's phenomenal value. And I Ладно, can see полетели. maybe a reason why you'd run Psychic Enhancer here. But Зона, I think кстати, вроде more не than было often этой you see карты support сегодня coming on, you еще, see не? those shades being Ну, по spawned крайней and take a мере, lot of во the второй damage, and then группе move in точно. from there. So if Tara is selected, then we'll have to see some kind of counter for that, obviously. In terms of tanks Мне as хочется well, вас I think жирно that they can троллить. reap a lot of value once they get inside the Понял. enemy bushes. Давайте лучше It's gonna болеть за be a Нави battle of вместе. preventing this Так. sort of thing from happening. Bans Еба- now я play думал, through. Чарли не в бане, я Reply бы уже Totem охренел от banning, жизни, yeah, the ладно. usual stuff, the Charlie, the Lou, Так, it's Чака what you забанили, can Лу. expect О, to наконец-то see. Лу в It's бане, what you Лу. do. It's Понравилось just what такое. you do. Squeak's Двиг. a nice first early Окей. draft here for Navi. Navi, Again, the sticky окей, Navi. residue may have received that little nerve, but it is still equally as annoying to deal with, and it can just slow the advance time and time again. And on the objective as well, you know, you can force your opposition's hands. Really quite like that early pick there. But for me, Reply Totem in the mid, they've got to have a kind of longer range idea a little bit, but timing that and balancing that between the left and right hand side lanes where you have to have that kind of aggressive idea. The first brawler going to show its face now, and it's going to be Stu. I like Так, that. все, They're kind подключал. of, Челом, again, погнали. starting to consider Stu. how those side lanes can affect Риски the здорово, overall прости, objective. Дран. Yeah, I Понял. mean, and you have options here with Stu. Ничего You can run страшного the speed бывает. zone, you can also break open some walls, so it also begins to be pretty versatile. Классно не I think сделали another thing that настойкость Stu's персонажа, really- I mean, круто well, очень. he does a lot of things really well. I think even versus long-range brawlers, if you're able to just diff this matchup, and hey, we're at land, the zero ping Stu, and Так, Joker's gonna be Бель. at the helm. Бля, ну Бель, ну очень then, хорошо yes, you Мару. can do Ну, кто wonderful никто, things я and забыл, кто не dodge берет out Маруся, all those ой, shots, so it doesn't кто не matter берет who Бель, you're facing. или But или obviously, Маури, it's или still Мару, a я не matchup помню. there. Now, Они with поменяются, Bell мне on кажется, the но Reply Totem на side, Белле, they've конечно, also хорошо enforced очень a sort играет. of no tank rule, at least at mid. It's also just going to be a good all-around brawler for placing down some of those nest eggs. But what I really want to see from Reply Totem for their last pick is something to deal with the Squeak. I see this as a incredibly counterable brawler, and I'm sort of raising an eyebrow at Navi for picking it first.
Pam coming in. I mean, the bell is going to be good into the Pam. Let's like not dispute that. And I think as well, no, bell is going to be a fantastic preemptive idea here as well for Lola. I think Lola can have a great matchup. So a lot of insurance policy placed upon that on the side of the reply totem. Third and final pick here for Navi. It's got to be something on the side lanes, I feel. I'm not sure whether at the moment, yeah, and that, yeah. I mean, I love that. I really do. I feel that has maybe swayed me slightly. Pam, it's only going to have its fair share of troubles, but she's just in such a great spot in terms of the meta. I feel like this might be a Navi game, but maybe Что там с туриком, как идет? Ну, Нави должны выиграть эту тему, чтобы пройти дальше. Пока 1-1. Если выиграют, тогда да. Тогда будет все круто. Так, Амбер, ой, бля. Слушайте, тут как разойдутся. Если Сквик на сту, а Амбер на тару, жопа. Блин, ну там, понимаете, там ПМ. Вот, сука, они опять взяли ПМ, а против Белль и Амбер, ну пиздец ПМ брать. Это, кстати, рискованно. Наверное, тут сложно будет, это будет сложно. Это будет сложно. Это будет рискованно, опасно. I wouldn't want it any other way, but in terms of the draft, who are you kind of siding with in this respect? I'm actually really feeling reply totem here. I feel. Ладно, давайте погнали, смотрим. Короче, ну пока Нави становится на мид, окей, хорошо, отзонивают. Ну, ставят уже сту гаджет и выходят на мид. Очень хорошо. Да, вот Джокер на Белль играет. Очень хорошо, да, нет, Джокер все равно очень хорошо попадал. И ну, тем не менее, 15% уже у Нави есть. Заходит справа Маури на сту, и там выбить уже будет проблематично. И вот сейчас уже контроль у тотемов. Заходит кубик на мид, заходит на мид, сейчас отхилится, и продолжает дамажить дальше. Пошла Тара на сту, выперла его оттуда, и уже опять же контролит Нави зону. Ну там этот масло Амбер будет сложное. Сложно, блин. Видите, боится все время куб выйти подальше чуть. Дали по метку по кубу, вот, и все. Прожгла Амбер свое масло. Хорошо, все, нормально, давит Нави, зонят, хорошо. Кубик закончили с гаджетом, ну, окей. Блин, сту идет на сквика, это плохо, что так разошлись, потому что опять они на контре стоят. Ну, кубик на миду пока процентов фидит, фармит. О, хорошо, перебил Белль, ну, Амбер он уже не выбьет. Ну, ой, хорошо, Амбер завалил, молодец. И фармит проценты тем временем. Идет ангелбой на Маури, забирает Маури, не забирают? Забрали. Окей, хорошо. 72% на 30, на 20. Опять заходит кубик, опять фармит проценты. Ловит от Белль, ну пофиг, главное, что проценты идут. Хорошо, кубик опять. Блин, а Амбер, смотрите, замедлением это долбанное масло еще. Все, фармит проценты, хорошо. Все, тут уже... Это карточка за Нави, точно, тут 100%. Миллиард процентов, тут просто ММА уже дофармит, надеюсь, ну, или... Не, ну, да, сука, если не выиграть, то не знаю, сука. Ну, тут куб просто должен под ультой зайти, как минимум, блин, просто. Минимум, просто под ультой, зайди, все, пожалуйста, просто под ультой. Хорошо, все, молодец. Первая есть, вторая. Первая есть, вторая нужна. Первая есть, нужна вторая. That wasn't a great showing. Reply to his that was all about Navi. And at the beginning of the match, I did feel like Reply to him had a good start. I mean, they were in all the right positions, but it was just the objective just kept going the way of Navi. And they kept cycling their way. Я допустил шоп пахать, я допустил раньше поболеть, знаю, все равно, что мы не выиграли. Так, погнали. Тема, давай. Опять же, ну сейчас, видите, что-то тотем начали понаглее играть. Видите, уже кубу сейчас не дали, но в начале фармут 15%. Окей, о, хорошо, отмансил меточки, куб, хорошо. Ну накидывает опять эту смолу Амбер, блин. И херачит ММА. Но ММА... Не успел дать еще одну точку, блин, успел бы, было бы... Ой, хорошо, кубик, давай, забери Белль. Хорошо, забрал Белль, хорошо, главное никому процент. Ни нам, ни вам, значит. Если не нам, значит и не вам, короче. Окей, ладно. Сейчас дай после каточки. Так. Так. Херач, Джокер, молодец, куб, молодец, ММА хорошо дал ульту. Ой, ангелбой хорошо там навел суеты слева.
Ну, Сту все же Сту выжил, но он время выиграл. Он выиграл время. Тут главное время. Хорошо, давай, кубик, живи. Молодец, ММА забирает Бель, хорош. Умирает, но опять же время, опять же фармит проценты. Блин, ну тут надо убить им Амбер. Надо убивать как-то срочно. Нормально. Голубой еще чуть забрал. Хорошо, уже 60% у Нави практически. Зонит. Давай. Хорошо, кубик опять идет фарм. Блин, молодец, Куба всегда заметил. Куба всегда есть ульта, Бля, вот сейчас пипец Куба завкусили очень сильно. Бля, и Амбер разлил свою херню, жесть. Бля, не, очень плохо, что-то контроль сейчас уходит. Ну, ангел бы ульта. Все нормально, возвращается в строй Нави, молодцы. Молодцы. Давай, кубик, держись, дольше держись. Хорошо, отошел, молодец. ММА зонит, красава. Ангелбой перебил Сту. Все, хорошо, 5%, ребят, давайте. Все. 2-1, ребят, в пользу Нави, 2-1. Ой, 2-1, ребят, 2-1, боже. И, ребят, Нави, кто не понимает, надо забрать в любом случае, любое количество игр, неважно, 3-1, 3-2, 3-0, как угодно, главное выиграть, как угодно. Сейчас, что там? Драгон, я хочу кидать подписчикам деньги. Это супер. Не, молодцы. Just wasn't the draft for me on the side of reply to, I've got to be honest. Yeah, I think, you know, gameplay huge emphasis here, but I looked at the draft a lot for the victory here, especially when it comes to that Bell and Pam matchup. Like, theoretically, it makes sense. In the past, it made a lot more sense, but in the modern day and age, Bell, she's just a lot weaker than she used to be, and Reply Totem can't keep drafting as if they're in the past. You gotta play to the present. You see Joker hitting all these shots, like he's got the raw mechanics to make this happen, but when Pam continues to heal and you have nothing to break open that wall, make the healing turret vulnerable, then you're out of luck. I quite like the celebration there from Navi. Just really calm, really composed. They know that they're getting closer towards being able to seal this. And for that very reason, no need to get too ahead of themselves. Какие же напряжные катки, да. What a convincing set it was. And look at the stats. I mean, 528 DPS for Joker. But this is what I'm talking about. You know, those stats say a huge amount in terms of what they're putting out, but in terms of the objective, that's... Я, знаете, просто хочу помолчать, потому что реально устал после прошлого матча. Даже чуть горло болит. And they've got to turn that around in this next game and play that objective better, because that wasn't it. That is really what it comes down to. I mean, they got a great draft in terms of the matchups, in terms of getting damage, but playing the objective is a complete different beast, and it's this level of complexity to the game that makes it so... Ой, Нави, давайте, Нави. Чё немножко, чуть-чуть осталось. Давайте, подсобирайтесь. Бралбольчик. Ну всё, давай. Бралбольчик, это знаете, там, голы, мяч знаете где, ворота знаете, всё. Давайте. Ничего сложного нет. Да. Надо бралболом забирать. They didn't do that on the side of Reply Totem, and that, for me, is where their strengths kind of lie a bit. In those aggressive, big... О, видите, за робот даже за Нави болеет. Certainly, the tankier options, the Primo, I love that for Reply Totem. It didn't work out earlier. We've tried... Чё он так в ахе? Ебать, ты взял нормальный пик, ты не послушал, что он брать от меня. Ебать, ты лучший, хорош. Не взял моё говно, охуеть. For Navi, there's definitely some big brawlers that are not out of the mix here, and that's a concern. Shelly as well, I mean, like, we know what she can do. Well, here's Maisie for selection. So I wonder when Lou is going to start making some waves in this matchup. Really, the only thing that can deal with Lou is stuff that just doesn't give him the super, which is really tough to execute. So it's a completely skill-based matchup if that's what you decide to go with. So it's available to Navi. Возьми Розу, давай поржал. Да, давай, будешь смешно го. Come up with ways to counter out that hypercharge Lou. Бля, Розу, ну реально, ну ладно, это смешно, но мы же проиграем. Да нет, да похер, бери. Это же имба пик. Да, бери, я отвечаю, реально, имба пик. Бля, ну ладно.
Sandy's in a very good spot, especially for Brawl. For me, his best mode. The sandstorms can just bring things back under control, but unpredictability as well can allow you to heal. I think it's a really good starting hand. Здорово, кот БС. О, я тоже 10 минут ушел, лучше она выигрывает. Да-да-да. Так, Сэнди, блин, не знаю, первым пиком Сэнди. Интересно, интересно. I mean, I would expect so. Really, the struggle here is, yeah, there's the Lou, there's the Lou. Now it's up to Reply Totem to not play brawlers that Lou is really good into, which coincidentally happens to line up with all the brawlers that are good in Brawl Ball. Which makes it a very difficult draft phase for Reply Totem, but given the first pick, they didn't go with Lou, so this is their choice. Clearly, they have a plan going forward. You know, I kind of question why it wasn't banned. You know, if Reply Totem weren't going to pick it, why didn't they ban it? They banned the Spike, which says to me they wanted Stu, but Stu was banned by Navi. And, you know, these are questionable things that could prove to be the reason why this could go the way of Navi. Squeak for Reply Totem, it's not a bad one at all, but I put a lot of weight on that Lou pick. I mean, it's quite obvious, right? I'm a little worried here for Reply Totem because we see Navi got great tank counters. Sandy is, you know, fairly good at countering tanks. Так, Гейла берут. So it is a full tank counter roster. Ну, сука, опять Нави. Там Сквик зазонит, Месси толкнет, ну, бля. I really think the world is their oyster here. Не нравится мне что-то. I'm not overly convinced on Gale at the minute. I know that Kenny is, and nothing will change in that regard. He will always be shouting for the old man, but you know, it's certainly got a lot of ability to stun out, and you know, the Bloodstream blow, as we know, the twisters, and always because of mechanics can have some great defensive ability. But Crow for Navi, you know, I don't mind it. Again, I said earlier, it's not my favorite of picks, but the slow can have its place, and нормально рожденая. Не знаю, мне... Ну, там Сквик будет зонить, дело толкать, не знаю, Месси очень даже жестко. I think maybe what they're Давайте. concerned about here is whether Gale like gets into mid and stays there, and Crow. Вкладываем руки. I mean, he's historically a first pick here, but that's like yesterday's meta. But he's great at getting vision at mid. You have that poison to visualize where enemies are, so we can expect to see that. I think it'll really help Lou line up those shots. So it'll be the accessory to Lou. We'll see MMA and Angel Boy actually double up on mid. No one Видите, вот начинает Сквик зонить, убили Куба. Оп, Эмма там подкошмарит. О, Нал по Мэйси, хорошо. И она, кстати, умрет. Она умрет. Молодец. Эмма, кстати, хорошо пипец отыграл. Очень хорошо. Смотрите, смотри, что он идет делать. Давай, Сквика, хорош! Да что, смотрите, Эмма там в соло отхерачил всех просто. Просто в соло тупо. Пипец, обидно, что они сейчас не забили. Ебать, что он хорошо сделал. Блядь, да, хорошо. Но матч, конечно, отыграл, как не знаю, как кто. Как боженька просто. Там такое начало они могли забить. Там Сэнди, блин, конечно, вообще отлетает. Очень тупо. Блин, ну так, бля, ну брать Сэнди перед пиком, ну опять же, вот так, непонятно, непонятно. Wonderful goal there from Joker and company. The hypercharge really can be, I mean, once you put yourself in the right position, it's just your one-way ticket to victory. And Reply Totem have utilized it immensely. We'll see MMA using this invisibility to get close to Maori. That's really what we needed to see, something to get close in range versus that Squeak. Now, we could see a victory coming in, at least a goal from Navi. Joker got a great defense there with the use of Maisie's super. Ой, хорошо, двоих. Блядь. Joker manages to escape, and we see Angel Boy fall in his wake. Cube also falls, and what a defense here from Totem. Well, connections from MMA to be able to trickle things down, but then onto Maori. But honestly, in this mid, it's this Maisie pick that for me is where things are working out so well for Reply Totem. The hypercharge is there, but the super needs to follow for Joker. If that is the case, then I think this could be another goal. But 30 seconds on the clock, they haven't got to even make the play. Pushing the ball back into that corner and having Navi make the move is where they're thinking things through. And with 20 seconds on the clock, I like that for Reply Totem. Here comes the freeze in from Angel Boy. That ball is all the way on the right side when it needs to be on the left for Cube to be able to score it. Mara has the super. He's gonna try and pocket it. Countdown is active. We need to see a chain of command passing this up the left side. Mara, he's doing anything he can to force it in the back right corner. He could even go for a goal. Here it is with just a little bit of health left. It's a team wipe, and as the clock ticks down to 0, Reply Totem win the very first game of this set.
At the beginning of this matchup, can I just remind us all that I did say I was going to go to the fifth and final set. We're not there yet. We're not there yet. But a stark contrast in Brawl Ball for Reply Totem as opposed to the previous. That is a night and day difference. And this is the time to bring it. This is the time for Reply Totem to lay down the gauntlet, take it all the way, and have it be decided by one set. But for Navi, some mistakes to have learned from surely. I want to see how they will fail. Can they get some goal scoring opportunities this time round? Так, о, молодец, молодец, ММА опять забрал Гейла. Прошел, выжил на лоу хп, блин, как же он здесь? Бля, хорошо, забрали мы, блин, ну это должен быть гол, ну это обязан быть гол. Залетает на это, убивает, ну блядь, ну... Давай, ангелбой с ульты, давай, ульту закидывай. And then continue to create oppression. Great use of the super in front of the goal, but they don't have that ball in hand. Ой, хорошо, хорошо. Джокер забрали, молодцы. Молодцы. Сейчас заберут. Блин, мне кажется, лучше Мару забрал. Ладно, нормально, Мару забирает. Ну все, он точно должен быть гол. Обязан. Давай. 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 Хорош. Хорош. Залетает на сквика. Бля. Ладно, окей. Ничего страшного. Хотя нет, страшно, они сейчас забьют. Да, добей, добей. Хорош, добил кубик, молодец. Бля, ульта. Не очень все хорошо. Ой, выбил ГБ, молодец, молодец. Ультишка от кубика залетела. Affording a lot of position. Cube just sits back there. He's not going to risk taking any damage. He'll let Reply Totem waste their shots on trying to scout out the super while the rest of MMA and company gather themselves. No, won't actually get any value for it. The takedown was there before. And for Navi, they're just going to keep that ball in that backhand side corner. Just try to delay down the clock. Mary can't really push it. О, хороший ангелбой, молодец, давай, -2 практически сейчас даст. Хорошо. Нави, короче, морозит игру. Я понял, морозит, решили отморозить все-таки. Ля, не-не-не, добей. Хорош, кубик, молодец. Let's go, да. Massive damage in from Maori keeps Angel Boy in this back right corner. It's the least optimal place for him to be. Gotta see Totem score here. Otherwise, Navi win. MMA safe and sound on the left side. Joker's their last hope, but Navi bring it back. And we're going on to a match point. Молодцы, двойной. Боже, матчпоинт, Нави, пожалуйста, я вас прошу, Нави, матчпоинт, Нави, соберитесь. Давайте. Все, я сегодня хочу полностью отболеть за Нави, как сотни лет вперед. Давайте. Отболеем, как никогда не болели. Нави! Все, третий баррелбольчик. Давайте, лучше. Давай, о, МА сразу двоих подстанил. А, не двоих, одного. Ну ладно, тоже неплохо. Их всегда так золотой. Я думал, он достанет. Так, окей. Хорошо, давят. Надо додавить. Бля, обидно. Сейчас мог быть гол, сука. Он не успел. Ну, тычку вторую не успел дать. Главное, сейчас им гол не простить. Им надо дефаться. Очень надо. А сквик ходит с Гейлом, чтобы не залетел ММА. Бля, по ангелбою дали с замедлением тычку. Как же это плохо, блядь. Бля, ММА. Ну ладно, убьет все равно. А. Ну, Макс, кстати, в откатке в бралболе очень сейчас хорошо. Он очень хорошо делает все, честно. Только что не говорил, но тут ММА прям потеет на фул. Забрали кубика, все же забрали. Нормально, минус Гейл. Зря замедлил Гейла, если он так бы ждал. Минута. Ну, бля, если, сука, не дотянут до раскрытой, то сложно будет на раскрытой. А, нет, это да. Вот. Ой-ой-ой, хорош. Куб сбил ульту этой Мэйси. Надо выбивать кубик, пожалуйста. Бля, гаджетов нету. Нормально выбивают. Бля, пожалуйста, давай. ММА, сделай что-то. Я тебя прошу. ММА. Не, ну Манди волшебник, правда.
Ну, бля, ладно. With 35 seconds on the clock, there is little time for a response. 30 секунд. Могут что-то сделать тульты, мама. А тульты сейчас им билбой, если он накопит. Могут. Я сказал, могут. Не. Или не могут. Ну давай. Ну они могут. Ну бля, все. Ладно, это ребята за тотемами ББ. Да, ну дабл матчпоинт, что можно сказать. Дабл матчпоинт. Тут нечего больше говорить. Тут дабл матчпоинт, а он-то и есть. Absolutely seeing it, and they're bringing things back. Да. Evaded the match point. I said it from the beginning, and I'm so Дабл матчпоинт, он и в Африке дабл матчпоинт. We're going all the way. Вот это 300 ускорения. Нормально. What a year it has been for both of these teams, and now they get to prove themselves on the big stage, but it does all come down to just a single set. And one game from now will be at match point for one of these teams. It is seriously getting down to the wire. I mean, when it comes down to this draft, I mean, no pressure, guys. No pressure. I mean, this is where the preparation does really count. Every single moment matters now, and Reply Totem just dodged a huge bullet. I mean, that speaks volumes to me about their ability to handle pressure. And this is the thing, you know, both of these two teams have performed exceptionally well. But whoever loses this last set will go home at the вот опять же, бля, вот чел, вот офига, вот это, да? Вот ты как странный, это знаешь, что вот то же самое, что, не знаю, вот чемпионат мира вот было там Россия против Испании. Ну, понятное дело, очевидно там было, что Испания выиграет. Ну, это очевидно было, понятное дело, да, там все такое. Но если тут собрались люди, которые болеют за Нави, так хрена ты пишешь, вот, но все равно логически выиграют Трайба, они выиграют, все равно сильнее. Ну, там же повезло, вот повезло, момент, не знаю, какое там чудо случилось, выиграли сборную по Испании. Вот то же самое и тут, люди болеют, надеются равно за свою команду, типа. Зачем ты это пишешь? Для чего? Просто назло людям, для чего? And it'll get started with the draft. Now, in that last draft, we saw that hypercharged Lu not make as many plays as expected. And I think this is sort of revealing of the suspicion that we initially had that Reply Totem, they did have a counter strat for that Lu, and it was just outranging it. Now, when it comes down to last stop, things are going to change up a little bit. I don't think this is usually like a Lu map, but we could still see it make waves just because of how powerful it is at the current moment. Yeah, for me, this is like an 8-bit nanny mid affair. Sometimes Meg as well can make an appearance, but certainly those aggressors on those side lanes is where things matter. The Busters and Taras and, you know, that kind of thing. Maisie as well has a place, I feel, a little bit more than I would give her normally credit for. So let's see, but certainly in that mid, you know, I do love a solid 8-bit or a solid nanny. You know, Navi would be that team. Не, ну ты пишешь это на зло, ты это пишешь на зло. Charlie, banned. Ты это пишешь на зло, это видно, в каком контексте ты пишешь. Сколько ты писал, когда играли Нави против Трайба? Ну это очевидно, очевидно. 3-0, а, ну 3-1, ладно. Ну, бля, ну зачем? Yeah, I mean, well, okay. If we talk like close range brawlers, sort of the tanky types, we want to see them move up that left lane, right? Try and get to where the mid usually lurks. Если кто приходит поболеть, если кто приходит на нервы подействовать, если приходит на нервы подействовать. Если они не возьмут гема, то все Гани не... Да, я понятное дело. Ребят, сейчас решающая игра, решающая просто. I mean, Shelly's still a pick that's very much likely to show its face now. I don't know how sold I am. I mean, Rosa, don't get me wrong, is very, very good at the moment in the Для Розу, о, сейчас Трайба взяли Розу. But I've got to feel like Reply Totem to be able to make that kind of decision. It's a bold move, and that speaks a little bit of a strategy in mind, but let's see the response from Navi. Давайте посмотрим эту катку, я не знаю. Это очень будет сейчас нервная катка, потому что ласт игра. Ласт игра, она не может быть другой. Now that could be a Max, that could be a Gray. I feel like more of Gray would be the solution here, but I mean, do we usually see that on last stop? It's not banned out here, so it's certainly an option, and it's going to be lacking in DPS versus something so tanky like an 8-bit. Это на карту. Просто забрал, я бы задолжил на месте на... Бита берут, окей. Дальше сейчас. The side lanes now is where they're going to be focusing their time to
to finalize things, and certainly having Месси. like I said, coming in as well, I feel like Messi has a place here. I'm definitely warming to her more and more. Месси дикая имба, только бралболик. Вот остальных режимов что-то она не так им I'll будет, take конечно. it for Messi on the hypercharge side. You know, the gadget to be able to close the gap and just everything can really explode with that particular brawler. Those turnarounds can happen more or less with that. Наверное, Sandy проигрыш from автоматически. I really quite like that. I do. I think that Sandy can do a good job of, well, okay, here's our delivery mechanism. This is the strat. There's the strat. Wait, hold up. Okay, so we have the Max, we have the tank, and we have the Sandy. Now, I don't know if you remember Max and Sandy это being знаете, such a какой strong пик, это, combo это как in будто years на части past, мира but it's time for us to revive the past. 2021 года вот Like таким picking играли, something like бля, я Bell. помню, Okay, that когда was такие good пики были the day имбой. before yesterday. Да, без Now, олдовый вот revive этот, the Sandy and очень Max, олдовая which I don't связка, think вот Navi это, were очень really олдовая. expecting. It's going to be tough, Мега more олдовая importantly, for связка. Maisie to hit those shots. It takes them a while for them to get up to full speed. She's Гейла going to find берут. most of her value Окей. in countering things out if Вот she это у них gets that очень super, олдовая which she связка. certainly will, but she has to be in the right place at the right time. Now the Gale, that's got to be a slow Gale. That's got to be a Gale slow star power. Посмотрим, интересно реально. As well, like I'd normally be the first Олды сплотнули немножко. I think it's actually quite smart. It can Прям deflate those реально big олдовая. max pushes with the speed coming into play. This is going to go one way. Ах, давайте. As far as I'm concerned, Надо пик странный. as far as Нормально. I can see, have what they wanted to land. I mean, that Rosa first pick, the follow-up was there. The strategy that they have in mind, I imagine, is tried and tested. But the question for me is, will Navi have seen through it? Have they got the response they need to be able to counteract it? Because 8-Bit is very susceptible to a big, heavy push, and we know that the slow and sluggish pace really does open that brawler up to a lot of vulnerabilities. And the slow as well. Да, но Роза же минус 2 гаджета. Pushes gadget already explodes. Reply totem into mix. Wow, Totem, they completely went down that right lane. They had both of their aggro brawlers try and make it happen. Here comes Mara on the right side, getting pushed back by Розу. May. Выбили? 20 кп выбить. Молодцы, выбили Розу. Окей, но In the Sandy meantime, устал. though, Mary has managed to get a super off of Angel Boy. It'll be ideal to pop that Он once ждет Rosa Розу, starts да, to никем respawn. не Here it ждал. comes, and they even get a little bit of chip damage off of the Rude Sands. Mary gets free reign. Да. Here comes Maru in with the super. Cube, he's quite Да, но Роза vulnerable гиперзарядом here. The сложно gadget будет, already конечно. used. Joker now with 8 gems over his head. That's Как every она берет single Розу, они gem проиграют. going Когда to против Totem не so берут far. Розу, они выиграют. For me, Я that не Cube did знаю. well, but Что it's за закон struggling a bit подлости into the при этой mid. жизни? Nice twist there from MMA will keep him able to stay on task. But the gems, all with Reply Totem, they are one Да, away все гемы now прямо. from Countdown, and Navi have just not been in Да, this game. что-то да. It doesn't seem like they have any counterplay either. I mean, there's the hypercharge for Angel Boy. That's got to be what it is. Here comes the dash in. He's completely frozen. Maru now countering him out, and there's the area control from Reply Totem. With 15 seconds left, they have to fend off MMA on the right side. Cube also feeling so much pressure here from Maru, and Angel Boy continues trying to close in, but it's got to be done. And Dusted Reply Totem, they're so safe and sound in the back right corner. It's a win, and we go on. Как же надеюсь сейчас мне второй катке что-то поменять? Как же я надеюсь? Матчпоинт для тотемов. Блин, ну как же я надеюсь, что они что-то поменяют. Пожалуйста, я вас прошу, Нави, поменяйте что-то в этой игре. Я вас очень прошу, пожалуйста. They were not in that last game, and I love it. It's so smart from Reply Totem, it really is, because the 8-Bit in that pocket where it's normally safe and sound, one gadget pop on the Rosa, the unfriendly Bush's stun is there, the slow is there, and as a gem carrier, you're just left so susceptible to being overthrown. The Max as well, everyone able to explode into action. It's going to be really tough. They've got to stay out of the bushes. They've got to stay in control. It's very, very tough, but that right-hand side now is cleared up. And that's a promising hope. Поменялись, сейчас поменялись, может идет что-то по-другому. Розу забирают, забирают Розу. Забирают. Окей, хорошо, Сэнди тоже перебивает, молодцы, молодцы. Снятого гема. Ну, она новая, да. Она не прям плохая. Navi already 4 gems strong, but the same goes Были for карты Reply Totem. похуже. Now with the Rude Sands down, it looks promising. Maru Так, completely отлично. denied any value of his super, and Cube is just out of reach Ну, of Maru бля. using the utility of that. Хотя ладно, они Star сейчас Power выбьют save Розу, just out должно of быть reach, and нормально. even grab a free gem for himself. Розу выбили, все. Navi are playing this a lot Неплохо. better. They're playing it a lot Кто? more Чингтон, cautiously Сэнди as well. идет. The Matrix was Да. able to just evade that Ой, unfriendly хорошо, pushes хорошо, from previous кубика не instance there. застанили. Angel Boy is susceptible, but it's not going to make much difference. They're fighting back really, really well. I love the pushback there from Angel Boy as well. The gadget keeping Cube able to just contest this mid continuously. гем So, кубки, 7-6. 7 gems to the 6. It's a much closer game, but as we've seen time and time before, it can turn. Ой, it all ой, changes ой, against хорошо, the хорошо, hypercharge гиперзаряд у there. Месси, боже, как хорошо, раздала две ульты. Давай, давай, давай. Хорошо, он гилдущий выжил, боже, какой он молодец.
Боже, какой же он молодец, какой же он молодец. Бля, кубик, забирай гем, уходи, хорош. 9 гемов. Ребятки, вам один гем собрать, я вас прошу. Я вас очень прошу, пожалуйста, вам один гемас. И все, и удирай. Лучше, просто лучше. Ребят, дабл матчпоинт, я не знаю, какая же, сука, потная игра, блядь. Сука, пиздец. Ебать. Дабл матчпоинт. Ребят, дабл матчпоинт 2-2 в режиме, в гемах 2-2. О, пот, лютый пот, лютый пот. Против трайбов оба проиграли 3-1, 3-1. Это в инстаграм фотки идет, я помню. Ладно, давай дальше. But oh my word, I would not want to be on that stage right now. There is so much pressure, and I'm glad I'm on the casting desk. Ой, шо, да что, как? Почему пошли на один фланг? Для чего? А Розу кто будет дефать? Блять, что вы? А зачем на один фланг идти? Бля, ребят, для чего? Для чего? A little bit of slow in there too. We surely see a super go over the way of Angel Boy. Maru's still getting lots and lots of damage. Joker and Mary closing in from the left side. It's looking like a dominant matchup for Reply Totem. We saw what can happen if control is lost, and if Navi can start to recollect themselves and get into their spots, then they can turn around very, very quickly, especially with Amazy. These gems can drop. We cannot forget that, but so far Reply Totem... Давайте, давайте! Мид у них! Мид ваш! Держите мид, сука, держите мид, пожалуйста. Блять, под гиперзарядом, падла, пиздец. Отталкивают ее. Нельзя одного гема отдавать. Забирают, хорошо. Блять, ребята, я вас прошу, соберитесь, пиздец, пожалуйста. Уходите. Ай, бля. Navi have got to get this reset or it is done. The gems are split between Joker and Maru. 5 seconds, they've got to find a takedown. Joker, I think there is weak face shift away. Ну, блин. Ебать, давай! Блять, выбили! Пиздец, блядь! Пиздец, нет, не уйдут. Не уйдут. Сука, я уже сейчас так обрадовался на секунду, ну ладно. Я тут уже Unreal, извините меня, ну да. Ну ладно, это была очень красивая игра. Нави пипец дали красивую игру. Нави очень дали красивую игру. We said coming into it that it was going to be the toughest one to call in terms of the predictions. Нави очень красивую игру дали. Both teams did not disappoint. My goodness me, what a battle, what a victory for Reply Totem. They dodged a huge bullet, and it's a huge commiseration for Navi. That same fate they met in 2022, and it's the same story in 2023. Is there such thing as a perfect match? It's certainly not a perfect ending here for Navi. After so many trials and tribulations this year, to amount to a double match point loss at the World Finals. On the other hand, their title back as one of the most dominant teams in the region, now representing the EMEA region on the international stage during Day 3. I need a moment to just collect myself. What an entertaining matchup to end. Короче, я могу сказать. Была очень красивая игра. Нави. Не та сцена. Нави показали очень красивую игру. Что могу сказать? Реально красивую игру. Было очень классно. Блин, прям, ну, дали эмоции. В принципе, дали эмоции. Да, они прошли, но это в прошлом году было не так. В прошлом году было все гораздо быстрее. Сейчас они очень хорошую игру показали, потную. До войны матчпоинтом просто они, ну, они нормально. Хорошо было. Все равно было хорошо. Рано их хату ставил. Да. Все равно молодцы, молодцы. До последнего боролись, молодцы. Эх, было круто.
Главное победа, участие. Не, главное не победа, а главное крутая игра. Они дали очень крутую игру, я считаю. Очень крутую игру они показали. Они молодцы. Проблема с пиками, это у них всегда, но так, в принципе, да. Молодцы, ребята. Эх, не знаю, есть смысл дальше стримить вообще чемпионат мира? Не надо. Больше дают за победу, значит, ладно. Ой, блядь. Да, ребят. Что я могу сказать? Сделал ТГ. Да. В итоге зря так придел. Почему? Это очень хорошие матчи. Так. Да. Если бы в начале херни не сделали, могли выиграть. Да, они вдвоем пошли на фланг один. Пойдем на один фланг. Для чего? Ну, опять же, это можно долго рассуждать. Типа, для чего они делают то, для чего то. Все, как есть, так есть. Все равно хорошо поиграли, хорошо было интересно, круто. О, ауру. Все. Так. Челик знаю, блин. Короче, ребят, сегодня был офигенный стрим, сегодня был офигенный кат. Все, кто был, заходите на следующие стримы. Нам еще забирать призы, да. Короче, все, такие дела. Спасибо большое, каждый, кто стрел на этот стрим. Сколько бы вы ни сидели, нам спасибо большое, что мы это прожили. Ну, и все. Бай-бай, ребят. До следующей встречи. Не знаю. Подписывайтесь на телеграм, покупайте донаты, там акции вышли, кому надо, покупайте, ссылка закреплена в чатике. Да. Какой сейчас для Бравла? Я снимал видос про этот стрим на канале.